todos e todas. Bom dia, me ouvem? Sim. Bom dia. Chegamos à última manhã do nosso evento do Plantationoceno. Eu sou Janaína Diniz, sou professora no PPG-MADER, que é o programa do qual fazem parte também Sérgio Sauer e professor Iorg, são meus colegas, e me pediram para coordenar essa mesa, agora com o professor Ricardo Jacobs e o professor Satnam Virde. O professor Ricardo é da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, Departamento de Estudos Globais, e o professor Satnam é da Universidade de Glasgow, da Escola de Ciências Sociais e Políticas. O professor Satnam não está conosco e nós vamos fazer, então, primeiro colocar a apresentação dele, que já está gravada, em torno de 40 minutos, e depois a gente passa para a apresentação do professor Ricardo, que está aqui desde o início do evento, e aí a gente vai ter a entrada do professor Satnam para dialogar, né, se alguém tiver algum comentário, né? Agradecemos aí a participação de todos e vamos colocar agora o vídeo. Eu vou sair, depois eu chamo o professor Ricardo para a gente poder assistir também a apresentação. Professor Satnam. Thank you to Jorge and the organising committee for the invitation to speak at this conference. I'm just sorry I couldn't be there with you. What I want to do today is explore one of the fundamental questions about the relationship between racism and capitalism. Is it a secondary contradiction of capitalism, as political Marxists like Ellen Wood claim, or is it a central pillar of historical capitalism, as world systems analysts like Emmanuel Wallerstein argue? And more specifically, what are the temporal and spatial origins of racism? What were the mechanisms and social processes that helped produce racism? And how did racism become entangled with capitalism? Now, certainly there exists a consensus, a shared understanding that racism is first and foremost a product of the colonization of the Americas. Here, for example, is the decolonial scholar Annabel Quijano. However, there is little else that these competing perspectives agree on when it comes to the questions I have laid out. For example, political Marxists argue racism has nothing to do with capitalist origins. Capitalism first emerged in the English countryside of the 15th century when the class struggle between lords and peasants produced a transformation of the social property relations where both direct producers and landlords became dependent on the market to secure the condition of their own self-reproduction. So according to political Marxists then, racism is only required from the 18th century when such market dependence has been consolidated. That is, it's then that the elites are compelled to justify the continuing expansion of African enslavement in what they call the outposts of capitalism. Now, in contrast to this capitalism in one country model of political Marxists, world systems theory conceptualizes capitalism as a transnational historical system from the moment of its formation in the 16th century. As a result, slaves, serf, and free wage labor are all part of the same global capitalist system. But because this geographic division of labor is also an ethnicized division of labor, racism comes to be deployed as the ideological justification for the hierarchical ordering of the workforce, and of course its highly unequal distributions of reward. Now, I interpret the opening chapters of Cedric Robinson's Black Marxism as an invitation to overturn these dominant readings of racism's emergence and its entanglement with capitalism. For example, he disputes the near universal understanding that racism is a product of the colonization of the Americas.
Instead, he directs our attention to 12th century feudal Europe and the use of racism to legitimate the widespread use of enslaved and migrant labor. Now, on the question of the relationship between racism and capitalism, he rejects the argument that racism is some sort of post hoc, retrospective legitimation of capitalist inequalities. Instead, for Robinson, racism long precedes capitalism, staining the cultural political economy from which it emerges, such that it becomes impossible to think of one without the other from the 16th century onwards. Now, I believe Robinson's account has profound implications for our theoretical, historical, and contemporaneous understanding of racism and its relationship to capitalism. First, it suggests the existence of a multiplicity of different modalities of racism, not all of which are color-coded. Second, given that some of these racisms lie within Europe, it challenges the view that colonialism is the universal mechanism for the production of racism. And third, it suggests that processes of racialized differentiation, along with the hierarchical ordering of the global subaltern, is as essential to capitalist formation and reproduction as the tendency towards homogenization that was identified by Marx. And fourth, of course, by directing our attention to the interior of Europe prior to the colonization of the Americas, it forces us to think further about the possible continuities and discontinuities that may exist between the racisms of the European interior with those of its exterior. What I want to do now is look at what we might call the antecedents of racism. So while different aspects of Robinson's thesis may be contested, and I can speak further about this in the discussion, I do want to follow him in maintaining a focus on Western Europe when considering these antecedents of racism. At the same time, I want to present an alternative genealogy for how and why racism emerges in Europe. And in doing so, I also hope to cast light on the mechanisms which produced racism, the key actors responsible for its production, as well as draw more precise connections between the racisms in Europe and how they mutated into the racialized capitalism of the Americas. So let's turn first to the antecedent of racism. One aspect that Robinson doesn't pay much attention to are the Crusades and the formation of an increasingly intolerant Christian identification among the Western European elite, forged in relational opposition to stigmatized outsiders within Europe as well as beyond. In the 11th century, the Seljuk Turks proceeded to conquer Iran, Iraq, Jerusalem, Syria, and Palestine in quick succession, defeating both the Christian Byzantines and the Muslim Fatimids. In response, Pope Urban II launched a crusade in 1095 to recover what they called the Holy Land. Now, this was to be a new kind of war, an armed pilgrimage with anyone killed rewarded in heaven with a remission for all their sins. Now, this linking of pilgrimage with penitence proved decisive because it mobilized many of the high aristocracy to take the cross. And this objective was combined with another to expand the territorial realm for the exacting of tribute. Now, accompanying this call for religious war and colonial conquest was an increasingly intolerant set of representations of Muslims that documented the alleged crimes they had committed against Christians. It was a kind of nightmare vision of defiling, polluting Muslims who tortured and eviscerated Christians in the Holy Lands, and so on. Now, the effect of entangling imperial ambition with a fire and iron Christianity like this easily spilled over into hatred against all non-Christians. So even before the First Crusade had left the shores of Western Europe, the Christian militias had left a bloody trail in their wake. Riding through the Rhineland, Cologne, Worms, they inflicted a devastating wave of religiously motivated violence against Jewish communities. And accompanying this attribution of blame for the crucifixion of Christ was the myth of the blood libel, whereby Jews were accused of seizing Christian boys in order to torture, mutilate, and kill them in a deliberate reenactment of the killing of Christ. But it was Muslims who were the primary target of such religious hatred, described as unclean, foul nations, polluting the holy places, helped
congeal an impression of the Muslim enemy as dirt. Now, I believe that the Crusades were a vital factor in solidifying what we might call is a warlike Christian identification amongst the Western European elite, and forged in relational opposition to Muslims, Jews, but even the Byzantine Christians who shared the faith of the Latin Christians. However, unlike Robinson's claim of racism having already saturated the culture of feudal society, what my reading suggests is that while there is some evidence of racializing sparks in the night, religion remained the dominant idiom deployed to differentiate populations between the 12th and 14th centuries, albeit a religious identification that was hardening over time. While the Crusades ultimately failed to destroy Muslim power or bring Byzantium under the wing of the papacy, they did secure a shift in the balance of economic power towards Latin Christendom. This point is significant because towards the end of the Crusades, we see the formation of what we might call an Afro-Eurasian world economy under the leadership of the Mongols. Merchant communities speaking different languages and using different currencies started to trade everything from fine quality wool from England to spices from India. While its epicenter remained Asia and the Middle East, key parts of Western Europe, from Ghent and Flanders to the Italian city-states, became integral nodes of this world economy. There is evidence that even elite Western European interpreted the Mongols that they encountered through a racialized lens. So eyewitness accounts, such as that of the first papal envoy, place great stress on the Semitic features that distinguished Mongols from Europeans. Further, Mongol nomadism, clothing their embrace of living in forbidding landscapes, along with their dietary habits, made them seem less than human, it was argued. In fact, their practicing of transhumanance led Latin Christians to speculate whether they were a hybrid species, part human, part horse. Now, some elites, particularly those connected with the church, crafted exaggerated tales that hinted towards the structural racisms to come. The Plinian tradition of monstrous races was deployed to explain the Mongols' different physical appearance, and there was a focus on their allegedly abnormal large heads and the tendency to be heinous, bloodthirsty cannibals. The emphasis on cannibalism was a regular feature of this racializing process, with one commentator noting how they fed on raw flesh and human beings. For the moment, however, such regimes of racialized representations remained largely contained within the cultural sphere of elite European society. Western European elites were in no position to impose their emergent ideological vision of the Mongols on wider society. Furthermore, the relations of force prevented them from militarily challenging the power of the fast-moving conquerors in East Asia. And of course, they understood the extent to which they continued to benefit economically from the institutional arrangements the Mongols had put in place with their construction of the world economy. So the appetite for luxury goods from the East had dramatically increased, along with the acquisition of new markets to export Western goods to the East. There was also, of course, the geopolitical recognition that Mongol military advances had severely weakened the power of Latin Christendom's principal international foe, Islam. In fact, the geopolitical logic of my enemy's enemy is my friend encouraged parts of the elite to forge alliances with Mongols in opposition to Muslims. So we have, for example, the Crusader King Edward I, who had expelled Britain's Jews in 1290, simultaneously forging an alliance with Abaga Khan of the Il Khans of Persia against their common Muslim enemy. These factors, combined with the continued prevalence of relatively weak parcellized sovereignties in Western Europe, I argue mitigate against the development of societal-wide racisms with a powerful structuring capacity. However, in summary, while
the dominant mode through which stigmatized outsiders were represented remained religious. That religious identification was, however, increasingly hardening in relational opposition to those outsiders within Europe. So where do we identify the emergence of racism as a societal force with structuring capacities? I believe it is surely of some significance that the interconnected world economy built by the Mongols barely lasted a century, and this inaugurated what has come to be known as the crisis of feudalism in Europe. Now, when it comes to searching for those episodes and processes which catalyzed the historical formation of racism, I believe we should focus on this particular period. The crisis of feudalism was a decisive period in world history, which, with the benefit of hindsight, marked the beginning of the ascendancy of the capitalist mode of production. Unprecedented turbulence ensued, including conflicts within the elites as well as between different social classes. Old orders fell, mercantile power rose, agricultural capitalism emerged, while new institutional structures such as the absolutist state were born. This kind of upheaval, collective action, and conflict were an indication that the traditional feudal modes of ideologically legitimating hierarchy and inequality, such as the great chain of being theory, as well as the idiom of religion, were no longer as effective in keeping people locked in their place in the feudal hierarchy. And alongside the class struggles and intra-elite conflicts, we can also discern the intensification of religious anti-Semitism across Western Europe. It is actually in the Iberian Peninsula that I believe we can first detect the emergence of racism as what we might call a technology of power, when the crisis of feudalism becomes entangled with the final stages of the Reconquista, the so-called 800-year struggle to recover the Iberian Peninsula from Muslim rule. Jews were regularly accused of instigating the Black Death by poisoning wells, of killing Christian children, but now they were also increasingly represented as the devil in popular mythology and folklore. Now, while such anti-Semitism was undoubtedly prevalent across the Western Europe's zones of multicultural settlement also, what is anomalous about the Iberian Peninsula was the sheer ferocity of violence, along with the numbers impacted. By 1360, anti-Semitic violence was endemic. 4,000 Jews were massacred in Seville alone, which was quickly followed by violence in Toledo, Valencia, and Barcelona, contributing to, as one author describes, the deaths of thousands of Jews. So the mid-14th century massacres of Jews marks a new ferocity in religiously motivated anti-Semitism. Some even argue that it represents the opening moment of racist anti-Semitism, where there is the repudiation of the Christian offer of salvation to all humanity and the pushing of Jews outside the circle of potential Christian fellowship. However, while religious anti-Semitism was undoubtedly hardening, I still believe the path of Jewish inclusion through baptism remained open. And this strategy of accepting baptism and converting to Christianity became one of the principal mechanisms through which Jews tried to circumvent the summary violence they were subject to. Conversion implied assimilation into the dominant Christian society, the right to live outside Jewish residential quarters without any need to wear distinctive clothing, as well as the freedom to marry other Christians. And for a minority, it also allowed them to maintain influential position in the secular and ecclesiastical hierarchy. However, this tendency towards conversion infuriated those Christian elites who, in the course of the so-called Reconquista, had come to understand themselves as old Christians. They perceived the conversos as adversaries in the competition for power, wealth, and influence over the monarchy, including those influential positions in a state that was increasingly centralizing through political consolidation. These reactionary elements, drawn mainly from the urban middle classes, including the middling clergy, university students, craft guild members, as well as descendants of the military nobility,
who had participated in the southward Christian expansion, began to increasingly question the sincerity of converso beliefs. The intention, I believe, was to delegitimate them and thereby make them ineligible to hold power and influence within the emergent Christian absolutist state. And these old Christians were already adept at expressing their resentment towards what they termed the large numbers of wealthy Hebrews, who had the ear of the monarchy, particularly, and I quote, those Jewish bankers of Toledo and Seville, who control all financial channels of the kingdom of Castile, close quote. However, now the inference became guilt by association with conversos, accused of failing to sever their social and cultural ties with this wider Jewish community. Many began to rely on genealogy to determine who was Christian and who was not. And in this sense, Jewishness came to be understood for the first time as being transmitted in the blood, a sort of natural, inheritable condition, such that Jewish ancestry was said to compromise Christian identity, values, and understandings. Now, old Christians insisted further on the avoidance of sexual reproductive marital relations with conversos as a way of protecting their pure Christian lineages from Jewish blood. It was racist because from now on, there was no possibility of movement from one category to another through conversion. One was tainted through the blood that circulated in your body. And what's interesting here is that these discourses and practices are emerging at the same time as the emergence of a lexicon of terms like raza, race, casta, caste, and lineage informed popular notions of biological reproduction in the natural world. And inevitably, racist violence and discrimination followed. Probably the first instance of how this racist anti-Semitism was deployed as a technology of power to exclude conversos from holding influential public offices occurred in the city of Toledo in 1449. Here, the city's religious and secular leaders rebelled against the tax policies of King Juan II by scapegoating the conversos, some of whom worked as tax collectors. Toledo's mayor drew up a decree making all converted Jews and their descendants permanently ineligible for public office and municipal appointments on the grounds that new Christians could not be trusted, and I quote, because of the insincerity of their conversion, deep hatred of clean and beautiful old Christians, and crimes against God, King, and the public good, close quotes. And religious orders, as well as universities in Cordova and Seville, followed Toledo in establishing these blood purity statutes in the 1460s and 1470s. And accompanying these exclusionary practices was an increasingly dehumanizing set of representations that depicted Jews and conversos as products of monstrous mixtures, including demons and animals. Eventually, new Christians would be banned from the colleges from which the ruling class of Spain was recruited. Pope Nicholas V, along with many Christian Spaniards, undoubtedly opposed many of these early blood purity statutes, believing they undermined the doctrine of Christian universalism and the redemptive power of baptism. However, the dominant direction of travel was towards the diffusion and sedimentation of these racist practices. This was an intra-elite battle to occupy position in the centralizing state's bureaucracy. Invoking the discourse of purity of blood was a way of simultaneously legitimating the claims of one group at the expense of delegitimating another on the grounds of their tainted blood, which effectively made them unfit to occupy high office. That is, it became a way of ensuring that only those with unsullied Christian lineage could occupy positions of power and influence in the emergent absolutist state. And this anti-Semitism became a recognizable strategy employed by one of the multiple blocs competing for political power and influence as the old feudal order lay dying,
that the new absolutism was struggling to be born. Now, in this way, racist anti-Semitism became conjoined to the struggles that led to the process of absolutist state formation in Spain. It increasingly informed the political conflicts between nobility, clergy, and the crown over taxation and local autonomy, and as well as the march towards political centralization. And recognizing the shifting balance of forces, the monarchy would eventually adjust their stance and reach an accommodation with the Christian religious orders. In this sense, a kind of racialized religiosity was a constitutive component in the making of the Spanish Castilian state. The monarchy's accommodation to these insurgent elites was realized in 1478, just 1 year before the official inauguration of Spanish absolutism, when Ferdinand and Isabella launched the Inquisition with the express intention to so-called root out heretical beliefs and practices from among the converso population. The first 50 years of the Inquisition proved to be the bloodiest, producing thousands of deaths at the stake. Suspected heretics were required to appear before the tribunal of Inquisition at a ceremony called the auto de fe, where conversos and others were subject to expropriation, expulsion, and execution. Eventually, concerned at these developments, Pope Sextus IV sent a letter of objection to the Catholic monarchs, claiming that these rulings were unchristian, dictated not by zeal for the faith and concern for the salvation of souls, but by cupidity and the profit motive. But it was too late. The direction of travel was clear. This racializing Christian zeal was cemented with the declaration of war against the last remaining Muslim principality of Granada in 1482. And this war itself, in part, was paid for by the confiscation of property from the Jews. Framed as the culmination of the Reconquista by January 1492, Islamic rule came to an end with its annexation by Isabella and Ferdinand. More than 200,000 mainly elite Muslims emigrated to North Africa in the wake of the fall of Granada. Further, the Jews of Castile and Aragon were issued with an ultimatum: leave or convert, and accept your second-class status as Christian subjects in an emergent Spanish social order obsessed with blood and descent. The Edict of Expulsion, issued by the two monarchs on 31st of March 1492, gave the Jews 4 months to liquidate their businesses and sell their lands and property. They were expressly forbidden to export money and precious metals, and for decades they had been accused of preventing the full assimilation of the conversos. More than 150,000 Jews would flee the new Christian kingdom, while 50,000 chose to convert, hoping to survive as second-class citizens subject to a form of hereditary racist discrimination in a born-again Christian Spain. It is surely of some significance in our account of the genealogy of racism that just 8 months after the fall of Granada in August 1492, and 2 days after the deadline issued to Jews to leave Spain, the Genoese merchant and mariner Christopher Columbus would set off on his journey to the Americas, sponsored by that same dynastic union of Isabella and Ferdinand. The colonization of the Americas would draw into the orbit of the Christian state a vast multi-ethnic empire comprising Native American, African, and settler colonial populations. Yet just months before that story of American colonialism begins, the twin notions of old Christian blood and genealogical purity were already being mobilized by these same Spanish elites as powerful exclusionary technologies of power to cleanse the population within its internal state boundaries. This is how the Spanish state and its elites enabled a religiously inflected racism to flourish. I want to now briefly focus on how we want to perhaps make connections
and particularly with the emergence of racialized capitalism, the focus on absolutist Spain and the crisis of feudalism as the site for the historical emergence of racism has the virtue, I believe, of encouraging the exploration of hitherto neglected yet potentially important connections between events in the Americas and those that immediately preceded them in Western European states. As I outlined at the start of my talk, the long-standing consensus holds that racism was invented in the Americas. But with my alternative presentation here, a key question opens up, namely to what extent did the Spanish elites who left for the Americas already understand themselves as battle-hardened Christian warriors committed to a racialized religious superiority, forged in the course of the Reconquista and absolutist state formation? I believe it is surely no coincidence that only those thought to be of pure Christian ancestry were permitted to join the ranks of the conquistadors and the missionaries. And most of the 150,000 Spaniards who crossed the Americas between 1493 and 1550 came from Andalusia and Castile, the regions where these racialized conceptions of religious superiority were most strongly held. So when does racism become entangled with capitalism? Well, we've seen earlier that political Marxists believe that this happened in the 18th century, whereas for world systems and decolonial scholars, it happens in the 16th century. My answer is also the 16th century, but for different reasons than either world systems or decolonial scholars claim. What is sometimes occluded is that at precisely the same moment that racism informs intra-elite conflicts in the Spanish absolutist state, that same state is moving into league with commercial capitalists. And with the crisis of feudalism unresolved, the Spanish state begins to take seriously the colonization as an alternative strategy of enrichment. Now, political Marxists would counter by arguing that this early modern colonization has nothing to do with capitalism. For them, so-called merchants' capital was not capitalism because it simply involved buying cheap and selling dear. For capitalism to be capitalism, it had to invade the process of production and become capitalism in production. But this is, I believe, precisely what authors like Banerjee, Arrighi, and Brodel show us, is that medieval mercantilism was already intimately involved in the production process across Western Europe and beyond. In order to secure access to supplies and maintain financial control over producers more easily, large merchant firms would actively insert themselves into the production process and sometimes take charge of it. So you have industries like mining, shipbuilding, textiles, domestic industry, were all configurations of commercial capitalism rooted in production processes. Scattered capitalist enterprises can be seen developing in the city-states of 15th century Genoa, Florence, Milan, and Venice, including highly developed agriculture and advanced commercial manufacturing and banking enterprises. So to launch such an expensive expedition to the Americas required capital, and lacking a centralized territorial state, and already heavily invested in the Castilian woolen trade, the commercial capitalists of Genoa agreed to sell their services to the absolutist state of Spain. So moving towards the end of my talk, where I depart from world systems analysis then is over the social processes that produced racialized capitalism. For world systems analysts, racism is simply a retrospective top-down process of elite legitimation of the hierarchical ordering of the global division of labor. I think this is unsatisfactory on multiple levels. It's economistic, it's deterministic, and marked by a notable absence of class struggle between producers and appropriators. While world systems analysis adequately captures how production processes are imposed and intensified by elites, what they fail to do is carve out a space in their conceptual apparatus to analytically capture an account of how such intensification was actually resisted by subaltern agents.
What we know is that a multiplicity of relations of exploitation nested within early exploitation, within early capitalism. And whether labor was free or unfree was the outcome of social struggles and resultant moral economy. This understanding, I think, allows us to offer a very different explanation of how colonial capitalism entwined with racism. Unlike the Spanish subaltern, the African or indigenous peoples had little prior history with the Spanish colonists in which to work out and agree a set of reciprocal obligations and rights. Therefore, they entered the ring with one arm tied behind their back. They were also not Christian, and right from the outset, there is evidence of the deployment of elementary markers of racialization. Even the categories of Black and Indian describe a plethora of different ethnicities is an indication, the process of aggregation is an indication of racialization. And what this suggested to me was that because of their lesser status, Spanish colonists felt comfortable subjecting these groups to unprecedented forms of exploitation, including being beaten, maimed, and even killed with impunity. However, what we also know is that the indigenous and African populations opposed these attempts to appropriate indigenous land and put them to work in mines, encomiendas, and brutal repartimentos labor regimes. I believe these subaltern struggles against such inhumane exploitation may have helped to stimulate the turn towards racism amongst the Spanish colonists. After all, we know now that they carried from Spain a set of racializing mental conceptions. Perhaps in the face of such indigenous resistance, they now adapted those racialized mental frameworks, except now the tainted bloodlines could be seen on the body itself in the darker skin tone of the African and indigenous peoples. I'm not suggesting the universalist Christian offer of redemption through baptism disappeared, but rather that there was now a contest between two competing perspectives amongst the Spanish imperialists. I think this can be seen as early as the 1550s in the debate between Sepulveda and de las Casas, where Sepulveda effectively tries to legitimate such inhumane treatment on the grounds that the indigenous were natural slaves and beasts of burden. And it would eventually give rise to racialized orders of domination like the caste system, the color-coded hierarchical order of racist domination, where to sit at the apex of the American pyramid, one had to be not only of Christian descent, but now one had to be of white Christian descent. I think this kind of explanation, which integrates subaltern struggles and resistance as a way of stimulating racism, allows us to move beyond conventional top-down accounts of racism. I believe racism is not invented by political elites to square the continued existence of African slavery amid the consolidation of capitalism in the 18th century, as political Marxists claim, nor is it driven by the elite desire to legitimate the core periphery antimony of the capitalist world economy, as world systems analysts contend. Instead, I posit that racism became entangled with capitalism as a historically contingent strategy to contain explosive class struggles which tended to interrupt the smooth accumulation of surplus. And it served to convince the elite that because these peoples were lesser breeds of human, the exploitation they suffered was entirely justified. And this dehumanization, I believe, is the essence of racism. And it's clear that both world systems analysis and political Marxism miss a multiplicity of overdetermination of how racism became entangled with capitalism. So just briefly in conclusion, if we return to the debates that I outlined at the start of this talk, it seems to me that racism can no longer be understood as merely a secondary contradiction, as political Marxists claim. Instead, what I hope I have shown is that racism evolved over time from a regime of racialized representations in the
intellectual sphere, the technology of power wielded by one elite fraction against another in struggles to take control of the absolutist state. And finally, in the Americas, racism conjoined with capitalism to become a relation of production. Now, I believe the implications of my account for political Marxism are profound. The essential architecture of capitalist society shaped by racism is already in place by the time political Marxists are able to name racism in the 18th century. Their understanding of capitalism derived from a single case study not only, I believe, marginalizes the significance of racism, the making of global capitalism, but erases 3 centuries of suffering of the indigenous and African peoples of the Americas, as well as how they struggled against this early capitalist exploitation. Theoretical and political consequences are disastrous, including, of course, the marginalization of the significance and structuring force of racism in the making and reproduction of capitalist modernity. My account, however, also challenges the explanation of how racism became entangled with capitalism that is offered by world systems analysts. The failure to build into the world systems conceptual apparatus the notion of inherent contradiction and conflict at the level of production relations in an emergent global system leads Wallerstein and others to misconstrue and simplify the causation of racism in the Americas. Further, there is a flattening of history whereby the multiplicity of determinations, particularly concerning the response and sustained resistance of colonized subjects to the inauguration of practices of expropriation and exploitation, are occluded and sometimes erased altogether. Instead of a seamless account of top-down racism introduced to legitimate the hierarchical ordering of the workforce, what I have suggested today is the case for a historically contingent account of the emergence of racism born of class struggle, repression, and defeat of the colonized subaltern. The cut and thrust of class struggle and its accompanying racialization in the heat of battle needs recovering to redress the weaknesses of Wallerstein's top-down model of all-powerful capitalist elites roaming the world in search of money and markets. Thank you very much. Ele já está lá, né? Hello. Thank you, Professor Satna, for the presentation. Unfortunately, we had some troubles with the audio for translation, but I hope that the slides and after the presentation of Professor Jacobs, we will follow with the questions, discussions. Thank you for being here. I don't know, I'm trying to see if you are seeing me, but we will follow with the presentation of Professor Ricardo Jacobs. And if you stay with us. I'd love to stay, thank you. Thank you. É porque eu acho que seria interessante já passar para o professor Jacobs. Thank you. All right. Sorry. Okay. If you can keep the neck close to the mic. Yeah. All right. Thank you very much. I'm probably presenting on the last day. I hope it's not the graveyard session early in the morning.
But yeah, I also want to just start off by thanking Sergio, Jorg, and translators, and everyone who's been contributed to the success of this conference. It was a great few days, and the discussions was very stimulating to me, and also I learned a lot about the Brazilian context. I think my presentation is trying to think about the explosion of the concept of racial capitalism and the analysis of it. But my entry point is to pose the question, why and how does capitalist globalization utilize and embrace racism in its logic of accumulation? And also, what are some of the responses to negate oppression and exploitation? So if we accept there is something called racial capitalism, then what would be its political and antithesis, right? And sometimes I feel that we don't explore. If we accept there is something called racial capitalism, then how are we going to fight it, and what would be the emancipatory alternative of that? And so for me is to pose the question, what are the political consequences of our theorization? And thinking of how one think about particularly the relation between capitalism and racism, or what we now popularly refer to as racial capitalism. I will depart from discussing in the sense of Cedric Robinson, because through the lens of South Africa, because the conceptual or the utilization of that concept precedes Cedric Robinson's Black Marxism, right? And it has a different genealogy, because in the South African context, it is used by the liberation movements or movements struggling for liberation. So it's completely outside of the academic terrain. And so for me, the important lessons is how is our theorization influenced when we shift our analysis from text and academia to what real existing people are doing in terms of the struggle against notions of capitalism and racism. And so that would be the terrain and the ways in which I'm trying to think about this. And so part of the thing, and I'm thinking of it in two ways, and one of the contribution is the concept of landlessness historically, and continues to be a central mechanism of how what I would think about differential class exploitation, racial or ethnic oppression, and spatial landscapes are reproduced through the state-capital relation in South Africa. So dispossession and landlessness continues to be a mechanism that reproduce the old logic of apartheid within the South African context. And I think, and I would argue, it is still central to the logic of accumulation. However, and I will come back to the way in which race is utilized in South Africa, which departs from the way in which we understand it in the US context and even the Brazilian context. And it sometimes creates confusion in the way in which one utilizes blackness in South Africa, which is a completely different concept, and I will come back to that. The danger of overemphasizing race is that we lose a lot, and I'm talking here through the lens of South Africa, because race is not the only mechanism and modality in the way in which the capitalist mode of production structures and creates hierarchy or organized society through domination. But it also reflects through ethnicity amongst the Black population, gender, and what I would call, or what others, the scholars, Archie Mafeje, the African anthropologist, call the ideology of tribalism in the South African case. So here one has to sort of push the analytical boundary of how we think about racial capitalism if in which way capital structure society. So I'm trying to think about it through the what I would call the antithesis and what has been referred to as political blackness, which I think holds important insights for our contemporary debates on racial capitalism. And I would focus on two historic moments in the South African struggle against what people call apartheid, but I will come back to that. I think it's not a good description of what the system entirely was in South Africa. But there are two moments in the history of South Africa, 1930s,
through the All-African Convention and the Non-European Movement, and then in the 1960s through the Black Consciousness Movement, trying to respond to the logic of racism and capitalism domination within the South African context. So basically what I'm suggesting is that capitalism, in a sense, takes what it finds. Oh Lord, I should wake up. Yes. It takes what it finds of previous social formation, and it sort of incorporates it in its own logic of accumulation. And then what you have through the logic of capitalist accumulation, a class of temporalities, right? That gives rise to new possibilities against racism and capitalism. But at the same time, it can also undermine the project of political projects. And so this clash of temporalities to think about capitalism, and this is where I think the South African lessons implores us to move away from linear trajectories of how we think about capitalism, right? Because it always deals with different temporal formations, or it invents that different forms of temporal formations as a basis of its own domination. So for me, political blackness is a particular way in which it's a negation of race. It's not the elevation of race, right? It sort of, in a sense, it sort of undermines the ethnic and so-called racial classification scheme that this South African government tried to introduce. However, I'm also suggesting that just like racism and capitalism are not stable relations because it is made unstable through real existing class struggle. But political blackness also becomes unstable because the logic of capital accumulation undermines also political blackness. So there's these two contradictory processes, and it's an outcome of class struggle, and it's not stable processes, right? And so this is important, I think, as we try and think through the South African context. So one can think about the logic of racism and capitalism as a state capital the life of so-called racialist workers and the environment. Now, those perceptive scholars would think that is from the textbook of Capital by Marx, and I think that it allows us to think about the way in which capital sort of undermines these two processes, racialized workers and the environment, right? So one of my difficulties, and before I go into some of the characterization, is that South Africa is always referred to as an apartheid state. I want to suggest that does not help us with anything, and it doesn't allow us to understand the social formation in its entirety, right? And it has implication in the way in which we transport that concept to define the Palestinian question, and I think it becomes more salient today. A certain tendency within the South African discourse also characterized the social formation as fascist, right? In terms of both colonial and apartheid fascism. And here the question is what people are suggesting, why is the South African case or colonial fascism always in the dominant discourse removed from the canon of, we always discuss Italy, Germany, and others, but not South Africa, who basically had a late fascist country, particularly in 1948 when the fascist wing of the Afrikaners sort of took power. And that has a serious implication on how we can think about the social formation in its entirety, right? And this goes back to people like George Padmore and Mrs. R that sort of laid the foundation for thinking about colonial fascism and its continuity. It's no coincidence that its first experiment, of course, was in Southwest Africa and Namibia, which is now Namibia, through the German concentration camp of the Hererus and others, and the logic in which colonialism sort of comes and establishes itself within Africa and South Africa in particular, right? And so
and then I would suggest that colonial fascism or late fascism is one important way to think about the South African state, right? Apartheid just refers to some form of segregation. It doesn't, for me, sort of capture that way in which one can think about that. So there are three moments, and I think I don't know how much time I have, but I'm just going to speak. Three ways in which one can think about the historical trajectory of racism and capitalism. About colonial capitalism, an important mechanism is that we had slavery in the Cape from 1658 to 1834. That also has an implication in how one think about race in South Africa. You know, the Dutch East Indian Company, that that criminal organization that sort of comes and is the first contact of colonial expansion within the South African case. Then we have another moment of apartheid capitalism, particularly since 1948, through the mechanism where the fascist wings take over, and the type of labor form that takes over after slavery. So I want to suggest that the form of labor is not dependent on wage labor. You know, capitalism can proceed with the system of accumulation. Because what is interesting, after the abolition of slavery in the Cape, you immediately had bonded labor on the farms, right? That was fully integrated into the logic of capitalist accumulation. And bonded labor included indigenous or slave children through apprenticeship and on the farm. So its logic of unfree labor in that sense is part and integral of the system of accumulation, right? And then, of course, we have neoliberal capitalism. I want to focus on another aspect, and I must apologize because my method of investigation is very clear, but my method of presentation is a bit, we'll go all over, and I hope you can follow the logic. But I want to, because I know a lot has been discussed about race and racism and how the society is structured. But just briefly, South Africa society is structured according to what the colonialists characterize as four races. And some of the liberation movement accept that, like the African National Congress, in their theory they call it four nations. But so it's whites, people from Europe, colored, which is basically a misnomer. A lot of people assume that the category colored is people of mixed origin. No, it's people who are descendants of slaves. They were just all pushed into that category of colored. It's people from Indonesia as indentured laborers. It is the indigenous population, that everyone was subsumed into this category of color, right? And it's not about mixed race. The young singer from South Africa in the US, Tyler, she sings this Amapiano South African music, and she self-identifies herself as colored, and African Americans were all bent out of shape. What's wrong with this person? Colored means something else in the US. But all right. Okay, I'm going to first gear. So then you have Indian indentured laborers as the third category, and then Africans. But before people were Africans, the Boers had a sort of a dilemma because they called them natives. But they soon realized if we call them natives, it by implication means that they are foreigners. And in a sense, a section of the white population self-identify themselves as Afrikaners, which is Dutch, but basically means African. And then they classified black people as Bantus to sort of distinguish between them, because the idea is that they all arrived at the same time in South Africa. The Bantu speakers came from the north, and the whites came from Europe, and they met there. And there was like the Terra Nullius, there was no one there except the few indigenous people there. Which is an interesting way in which you have the white population self-identify as African, but this logic of domination is entirely at odds with that understanding of what it is to be an African. The thing I want to concentrate on is
what I call capitalist retribalization, right? Because if we accept that there's colonization, so colonialism basically undermines the material basis of tribalism in South Africa, right? And at best, what you have is the ideology of tribalism, because the basis of practicing your culture is land, and dispossession sort of undermines it and it rips that. And so you have that process in the early period of dispossession, and the entire basis of tribalism is undermined. However, through successive waves, the state sort of reinvents and reintroduces tribalism, but it's tied to the logic of accumulation. And I characterize it, drawing from others in South Africa, as the process of capitalist retribalization that is unfolding. And it's important for us to also understand and how that can undermine broader political projects, right? What that results in is that certain socio-linguistic groups, but I don't like the term ethnic, I think it doesn't describe much, but in our context, different socio-linguistic groups were assigned certain territories. During the British colonial period, it was segregation and the reserves, and during the apartheid era, it was called Bantustans, right, where certain ethnic groups were basically assigned certain territories. And this captures it very well by one of the scholars of that era, where they argue while the material basis of tribalism has been eliminated, its outer appearance has been maintained through unelected chiefs and traditional leaders. At best, we have an ideology of tribalism where groups subscribe to an ideology that is inconsistent with their material basis, right? And this is what we still have in essence today. Like, it's basically just the ideology of tribalism. You cannot in any shape and form invoke it because it was destroyed by colonialism. So what we have is that colonialism detribalized society through primary accumulation or primitive accumulation, and then it retribalized through regular accumulation and changed the form of tribalism to detribalized society that form part of the cycle of African history, right? And so it's this contradictory process, but it's never outside of the logic of accumulation, right? One tribalization is first for the migrant labor system, draw workers from the mines, and it creates fractures amongst the working class in the mines. And then I will come back to today we are under neoliberal apartheid, post-apartheid, where the exact same phenomena happening. So this logic of detribalizing, retribalizing happening. But I'm not suggesting it's just from above, because like all modes of production, oppressed classes also internalize the logic of capital and colonialism, right? And that is something that we sometimes have to contend with. And particularly the emergence of chiefs and, indigeneity, people in vogue. And so some of us in the South African context are very suspicious of the notion of indigeneity, right? And what it invokes and what its purpose is, right? Which is quite different from the ways in which indigeneity is utilized in the Americas. In Africa, it has a particular meaning and is invoked to claim it is all tied to land struggles, right? To mark out, all right, I am more indigenous than you. My ancestors have been 50,000 years old, so you are all foreigners. We were the original people of this. So it evokes that type of politics, right? Now, to come back to key moments. So how do you contest that form of logic of racism that's tied to capitalism, right? And the political theorist Mahmoud Mamdani, he suggests that what he calls the South African moment, that there are key insurgent practices or moments within the South African context where political blackness emerged to negate apartheid racial classification scheme, but also tied to struggles against economy and all of this, right? For him, Mamdani focused particularly on the 1960s, but I'm suggesting
that is not the starting point in which we can think about the South African moment. I would characterize the South African moment in the 1930s when oppressed groups tried to bring everyone into the fold, right? Now, why do Mamdani characterize it as the South African moment? Because the political consequences of racism and apartheid was that groups organized according to their ethnic parties. So you had the African National Congress, you had the Indian National Congress, and you had the Colored People's Congress. So each group organized within their own ethnic or social linguistic, were organized into the Congress. Of so-called racial group had its own distinct political formation, right? And the All-African Convention is the first attempt to overcome these divisions amongst the oppressed, because they understand that oppression is indivisible. Oppression and exploitation is indivisible, right? And so it's an attempt for them through political programs to figure out how do we bring the oppressed within a singular organization that can fight for democratic rights in the context of, in the case of the All-African Convention. And their starting point in the 1936 is because of the Herzog bills that tried to undermine the little bit of rights that were still there for Africans. So what is interesting, the British still had qualified franchise for those Africans or natives that has pieces of land. But in 1936, they're trying to introduce new bills to sort of undermine that through the Native Representative Bill to take away the rights, also the Native Land and Trust Bill to sort of say Africans can only remain within reserves. They are not allowed to purchase land outside of those territories, and the same for urban areas, right? And so the All-African Convention starts to think about how can they, through a plan of action on the and try to sort of mobilize people within that, right? So they start in, so it's a federal structure. All the political formations have rights within the All-African Convention, but then they move a step further. In 1943, they start the non-European movement, because at the time, everyone who was non-white was classified as non-European, right? And so to bring oppressed people in a singular category, they start the non-European unity movement, right? On the basis of what they have, a 10-point program for democratic rights. But what is interesting in this case is that they argue that we cannot just fight for democratic rights, because you cannot solve the problem of racism and racial oppression within a capitalist society, right? And so the programmatic basis for them is to fight for democratic rights, but they also understand the whole capitalist system has to be destroyed, right? So what happens with this is that it's an organization of all the oppressed groups, although some of them have whites in their organization, but the leadership and the direction of this group is all the oppressed groups within it, right? And again, for me, it's one iteration where the way in which we think about race, it's negated because people are under the singular category of non-European. Of course, it's a concept of its time, right? So I'm just quickly going through this history because I think it's important to think about how people responded to the logic of racism and, you know, and it was a rejection against, it also did, it created from the influence of the bourgeoisie. So certain groups were also excluded where that. So he quickly understood to say, for us to participate in this structure, we just reproduce the structures that we are trying to dismantle,
right? And so, of course, again, the non-European movement is there, trying to bring the oppressed group together. But forces like the African National Congress disagree. They want to participate by the African National Congress and the party of Mandela. They want to participate in these. National Congress always been a party of liberals trying to, extract certain concessions from the colonial state, right? And then this whole project also fractured because from below there's divisions and the non-European movement's influence is also limited. The second iteration, and so the struggles unfold but the logic of, and I must emphasize, these were Marxists, right? That organized this ways in which one can think. So in a sense, one can talk about the Black Marxists in the way in which they thought about how do we overcome the struggles. What is interesting about them, their arguments, some of them is that class was the primary ways in which they advocated that society was organized. But they were sensitive to the way in which the logic of capitalism, that you cannot just have class in the crude reductionist way, because the way in which society is structured didn't allow them to ignore race. But for them, they were anti-segregation, not anti-white. And it's an important distinction to make in that sense. The second iteration is the 1960s, where the politics of temporality is, again emerges over the racial classification and racial oppression and economic exploitation. Here, what is interesting about this historical period is that students in the 1960s, through the South African Student Organization, influenced by the US political trajectory, sort of introduced the notion of Black consciousness, right? And here, again, through Steve Biko, and again, the second iteration sort of introduces political Blackness in a very concrete way, right? And it dislocates Blackness from color or phenotypes, right? Because, it was interesting. There was a person in the at the School of African and Oriental Studies who self-identified himself as blacks, and the blacks in the UK says, "You are not black," which for us was absurd. Or what do you mean he's not black, right? Because we don't use black in that sense. And so for Biko and for Steve Biko, it's interesting when he defined their group. I don't think individuals are genius, but he was the best to express it through the pen. But what they define as blacks are those who by law or tradition, politically and economically, socially, discriminated against as a group in South Africa, and identifying themselves as a unit in the struggle towards the realization of their aspirations. Being black, yes, this is the interesting part, is not a matter of pigmentation. Being black is a reflection of a mental attitude. So those blacks that collaborated with the system, they refer to as non-whites. So you can somehow understand my difficulties when I'm in the US and they talk about non-whites, and I say, oh, no, I'm not a collaborator, right? And so blackness has a very precise and meaning, right? In response to the ongoing divisions amongst the oppressed, because the oppressed also internalize their own identity, right? So you have, in terms of phenotypically, someone can be very dark in complexion, but just by the fact that they are classified colored, they don't see themselves as African. So effectively, colors are de-Africanized. They are removed from the logic of African. And that creates a tension between two people who look exactly the same, speak different language, and it's tensions. You are an African, you are backward, and colored, right? But that is also because the logic of accumulation has preferential treatment. So the hierarchy was white first, then Indians who were merchant and educated, then coloreds, and then Africans were at the bottom. So that logic was also impressed, and precisely for that reason, the black on
fragmentation that is happening under neoliberal capitalism. So again, we are going back to the ways in which the logic of apartheid capitalism or racism in capitalism again is refracturing the oppressed groups, and people are again moving towards thinking about their condition through the lens of their own socio-linguistic group or ethnicity, right? And so, because one can think about the fundamental basis of apartheid, still land and income inequality still persists, with the state's market-based land reform policy, the land question is not resolved. So there's an inherent danger if one only thinks of political struggle through the lens of race, right? Because it lends itself to representation and recognition and not changing the fundamental structure of society. So one has to think about the question of state power to change the fundamental basis of that, right? I wanted to talk about the continuity between what is happening now and how the logic of accumulation again is structuring South African society. Again, we in the current conjuncture, we have a massive expansion of surplus population. The official and narrow definition of employment is almost 32% of the population. In terms of the expanded definition of employment, you have it's close to 40%. Those have just given up in terms of looking for work. So you have this massive expansion of surplus population. You have the massive movement of migrants from other parts of the continent. And there's new flashpoints within the structure of South African society, not between blacks and white, but between black people and other migrants from the rest of the continent. So you have xenophobia within South Africa in the current conjuncture, in fact, killing and attacking other black workers from other parts of the country with the logic that they are coming to take their job. So it's the complete fracturing, and that's why I'm saying even political blackness is an unstable form if it is not entrenched in the taking of state power and having a revolutionary program. So this is the way in which we, the idea of thinking about racial capitalism and how it is articulated within the South African sense. I will get back to some of this. So what can we learn from the South African experience and thinking through, and if we think about it carefully, it is sort of a departure from black Marxism and the way in which Cedric Robertson articulated racial capitalism, right? From people using it in apartheid capitalism. It is driven by the political project to understand the social formation and think about, out of that social formation, how do we organize for change and how do we bring people into the fold, and as opposed to essentializing difference. So the first point I want to lesson is that it has to be anti-capitalist and socialist in terms of a lesson of South African struggle. Racism and capitalism are both stable and unstable relations mediated through commodity relations. It is not trans-historical, it's not transnational, it gets contested and it has to concede, right? At the same way in which the oppressed organize is not stable, it can be undermined by the logic of accumulation. You can think about the massive expansion of surplus population, and it then fractures that. A dimension of the South African struggle is also internationalism and its global dimension. Thinking and looking and drawing lessons from the US, from the anti-colonial struggles, all of that had a bearing in the way in which they think about the response to racism and capitalism, or for lack of a better word, racial capitalism. And it has to be, and I agree with yesterday's speaker, it has to be both anti-colonial and anti-imperialist in scope. And this is precisely what South Africa is looking. Precisely, imperialism came and it dictated the terms of how you can define democracy, but it also undermined the struggles of the South African movement through the anti-apartheid movement. So this is a very controversial statement I'm making, because the anti-apartheid movement basically results in the NGOization of the struggle. A lot of money is pumped in. And here I'm not directing my critique against people who supported the anti-apartheid struggle, but the money and the finance that went into the anti-apartheid movement also undermined the local struggle
because then you can parachute in liberals and others within the movement because they have the resources and the money to do that. And that is one of the critique I have against the anti-apartheid movement. However, I think we have to think about, just my last point, about how we think about class. And I think we have to expand our understanding and way in which class and class struggle express themselves. And we should not be too easy for us to identify certain expressions as identity politics. And here, I think about the class struggle in the peasant war in Germany for Engels in the way in which the religious force was for him an expression of class struggle. And so certain struggles that appears to be racial is for me, and I would argue, an expression of class struggle. And in fact, it forces us to think about how to expand our understanding of class and in what context is class struggle expressed. For me, a lot of the struggles that are characterized in the US, for example, and I will just use a different struggle, like the Black Lives Matter in Baltimore, for example, the one that I participated in. For me, it was a clear expression of class struggle through the lens of race. Because these were working class people that were clear about what is their condition in which they express themselves. And for me, the point that I want to emphasize, and Engels is an interesting way, and he says, we have to distinguish between the representatives of the class and the class itself. And the representatives of the class always would express, because by their education or their knowledge, would express the class interest in terms of racial or cultural or other means, which is sort of the disconnect. And I think we have to think about these two dynamics when we think about the logic of class and class struggle, and particularly in the context with this explosion of racial capitalism, which I think a lot of it is being usurped by liberals and others. In South Africa, there's a joke amongst the Black consciousness movement. The one was that in the African National Congress, in Mandela's party, white people do the thinking and black people do the struggle. And the other one is, once white people start to like a theory like racial capitalism, black people should start getting worried. But those are the two jokes about thinking about this, and I want to thank you, and I hope we can continue the discussion. Thank you. Thank you very much, Professor Jacobs. We can open to questions and comments. I hope Professor Satner is online. Yes. Ok, who wants to... Quem se inscreve? Perguntas para ambos? Ou aqui. Thank you, Ricardo. I will speak in Portuguese. Obrigado pela sua excelente apresentação. Acho que você coloca vários pontos interessantes para a gente pensar também, de como as lutas antirraciais acontecem, por exemplo, no Brasil, em particular, mas também na América Latina. Mas a pergunta é bastante simples. Você mencionou duas vezes o tema da terra. Se você poderia elaborar um pouco mais a partir da sua reflexão sobre como entra a questão da terra na antirracismo, Mais alguém? Ok. Sorry, because... ok, mas pode ser. Professor, pode ir.
Só se perguntar para o professor Satyanam, se puder ser em inglês. Você vai ouvir? Pediram para que seja em inglês. Professor. Thanks, Ricardo. My question is for the two professors. Since Rosa Luxemburg, we know that primitive accumulation is a present process too in capitalist accumulation. My question is if you would think that racism can be understood as a form of correlation that's total primitive accumulation. You understand the question? Mm-hmm. All right. If this makes sense for you. I'm sorry, you may need to repeat the question. I didn't get Givânia. Sim, pode fazer aqui depois. Agradecer aqui ao Ricardo, dos produtores, que pensando bastante, mas reforçando o que o professor Sérgio Sá já colocou, Ricardo. A terra aqui no Brasil, ela é um bem que diz respeito à população como um todo, mas especificamente os conflitos estão nas periferias, onde a população negra reside, e no meio rural também, aí entrando a questão quilombola e indígena. Eu disse que terra no Brasil é um bem legal, masculino e branco. Porque as mulheres no Brasil, excetuando uma bem recente, uma política nos assentamentos, as mulheres não são proprietárias de terra formal. Então, a terra é um bem formal, branco e masculino. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Mesmo que sendo realidades bem distintas. Obrigada. Thank you, Givânia. I will try to translate to Professor Satyanam because I think it's for both. Givânia said that in Brazil, land is related to the population as a whole, but the conflict of land, concerning land, is in the peripheries where the Black people live, and in the rural environment where you have quilombolas, indigenous, and other traditional communities and family farmers. And also she talked about the land that is a property of male and white. Formally is given to males and white. And I will just give a point because when you Professor Jacobs, were talking at the beginning of your speech, you talked about the Africans that should be named as this because they if they were native, the Europeans would or others would be called foreigners. And we have a situation in Brazil. We are struggling. It's like a nightmare that every day we wake up and another new arrives. Yesterday we had
in the Congress, in the Federal Congress, I tried to translate the marco temporal that we consider lands for traditional indigenous people before the Constitution of 1988. So President Lula had changed the situation of this temporary mark that considers the right to land for these people. And then yesterday, I don't know if you heard about, we had we are coming back to the same situation here. So it's a constant struggle and nightmare, just to confirm. Mais algum? So we keep three. Is Professor going first? Professor Satna, if you want to answer before. I'm sorry, the link is incredibly bad. Could you repeat the question? Professor, could you hear, Professor, the first question? Was about land. Oh, primitive accumulation. I heard the phrase primitive accumulation, and that was all. Professor, the question is, we can think about modern processes as a relation of power that's structured. Primitive accumulation. Primitive accumulation in the sense that Rosa Luxemburger and others think. Okay? Okay, Professor, could you hear? No, he can't. So how? It keeps cutting out. Okay. Sorry? Keeps cutting out. Okay, Professor, he is going to send an email with the questions, and while this, we have Professor Jacobs. Sorry. All right. I think one of the, on Sergio's question on land, and I omitted to say that land was the primary, the agrarian question was the primary axis on which these struggles were revolving, right? Both had the idea of land should be returned. I think the non-European movement had a much more sophisticated understanding of the agrarian question, and they tied that to the problem of national oppression, right? And so precisely because landlessness in the South African case, and oppressed probably everywhere else, was the mechanism through which exploitation happened through the labor migrant system, and landlessness defined. But here's the interesting thing about thinking about social formations, because there's no feudalism in South Africa, people, because there's a different social formation, right? But, and so capital do two things. It dispossesses, but it also operates on partial dispossession, because it also allows some form of land to exist, right? So this contradictory thing, but landlessness basically, in my sense and how others use it, is the condition of reproducing yourself as being taken over, even if you have 20 hectares of land, right? And so thinking about landlessness in that sense, there are two forms where there's direct dispossession, but the second way you do have it. And so the agrarian question is central. It is the axis of resolving the question, the land question, with
of all the questions that we faced within the South African situation. But I would add, to only focus on changing property relations, we also have to think about changing value production. Because we can say in Zimbabwe, there was a massive land redistribution, the most dramatic form of land redistribution that sort of took all the land from settler colonialism. But because of capital relations existing, that is also can undermine the whole land reform process because capitalist relations still exist. And that is probably the tension that you have within countries of like Zimbabwe. On the question of primitive accumulation, of course, I think when we think about I agree it is an ongoing process, and one can think of it as a form of structuring domination, but it takes on different forms, right? Because one of the ways is we talk about non-capitalist formations, and one can ask, okay, what would that be in the current conjuncture? One can say, well, it is indigenous spaces, it is spaces that you don't have it, but this form of primitive accumulation is also now an ongoing process within the urban context, right? That is particularly, if I understood your question correctly, and we can talk about that a little bit more, to think about it as both an ongoing process and how you think about how it is tied to global process of accumulation. And so for me, if you think about it within a self-contained context, like only South Africa, only Brazil, I think it loses its analytical weight. But if you extend it beyond as a global system of thinking about global process of accumulation and how it structures national territories and national enclaves, one can think about it as an ongoing system of domination tied to the logic of accumulation. For me, and I will finish, for me the land question is important because it is precisely the land question, interesting enough, we can resolve the question of power dynamics, as Rosa Luxemburg first said. It will, if you transfer the land, it will immediately change the power dynamics. If you go to Zimbabwe, whites are very calm, they're like people in Brazil. If you went previously, when they had the land, you could see the power dynamic in that society. So land can change it, but it cannot transform it completely. The interesting thing is how capitalist retribalization is happening, because indigenous people are also in South Africa, those who are descendants of the Khoi and the San, are making claims to land. So at the level of appearance, it can appear as a progressive demand because land, almost 70% of the land, even after 30 years of so-called democracy, is in the hands of white commercial farmers. But now you have this indigenous groups who reclassify themselves as indigenous group, who were previously classified as colored, making claims to land. So we have to think about the agrarian question in much more careful terms, just as a one-on-one distribution. Of course, the land should be redistributed to the landless peasants, workers, and others, right? And I have a more class differentiated approach as opposed to just all black people should have land. Professor Satna, did you receive the questions? Yes? Yes, thank you. Thank you. Yeah. So I feel that racism is absolutely central to the stage of primitive accumulation. However, as I was trying to outline in my paper, I'm trying to rethink this concept of primitive accumulation because I believe that there is a kind of inherent teleology in that concept, in the sense that it is regarded as the moment when capital is acquired, which then leads to the formation of the industrial capitalist mode of production. So rather than thinking of that story of early capitalism
in a kind of linear teleological way. What I'm suggesting is that actually we think of that early phase known as primitive accumulation as another modality of capitalism, but another modality of capitalism that I would prefer to call commercial capitalism. Because as I've tried to highlight, and as Braudel and Banerjee and others have tried to show, there is already capitalism in production. Capital has already invaded the process of production. And in that sense, I'm trying to open up that early era of early modern world as a way of rethinking capitalist history. And in that way, we also begin to understand how racism fits into that early history of commercial capitalism. And it's absolutely integral because, again, as I've tried to outline in my paper, the Spanish, in their alliance with the Genoese, had already formulated, already carried with them racializing mental conceptions of themselves. And in the context of their expropriation of the land in Spanish America, colonial Spanish America, and then putting the indigenous and the enslaved Africans to work, in that battle of class forces, there is also then the emergence or an entanglement, let's put it this way, of racism and capitalism. But I tend not to use the concept of primitive accumulation because of this teleological tendency. I understand why Marx uses it in Capital, because he's telling a story in part 9 about the rise of the industrial mode of production. However, I believe that we ought to think of that early modern period as a stage of early capitalist development in and of its own right. And there's no inevitability that it would have moved to that capitalist mode of production, because, of course, if we introduce agency, and this is what Robinson does, I think, this is one of his formative contributions in Black Marxism, is the introduction of Black agency. If we bring agency back in, it's quite possible that the Haitian Revolution, the French Revolution, had the potential to prevent the emergence, or the consolidation at least, of a form of industrial capitalism. So there is no linear stage of capitalist development. Thank you. More questions? Nice questions. Bom, eu acho que nós já estamos. Não sei, acho que não tiver. Quer fazer, né? Hello, this is Jörg Noman. I also wanted to ask a question. We have discussed it a bit, so there's also the phenomenon of East European slavery, which was only abolished in the late 19th century, especially among the Gypsies, who had more or less at the same time than slavery was abolished in Brazil. So it's also kind of long-standing phenomena, and we know there have been other kind of hierarchical relations within Europe. I mean, we have to talk about German fascism, which was enslaving 10 million workers, mostly from Poland, from Russia, which were also white people. And but this doesn't seem to have a kind of religious formation. I mean, I think it's very important to trace this issue of Spain and the religious identities. I think that's a very important story. But then we also have the colonization of Ireland by England, where religion does play a role, but I'm not sure if it has the key role. So I mean, how do you see those other cases? So, and then what's the role of religion in early formation of racism in those cases, from your point of view? Thanks, Hogg. I think
in the case of Ireland that I'm much more familiar with, I'd like to make 3 points really. First of all, the English elites followed with great attentiveness what the Spanish were up to, both within Spain and also in the Americas. Walter Raleigh, one of the key figures in the colonization of the Americas, argued that, commented that the Spanish did not make their money from the selling of Seville oranges, which is an allusion to the exploitation that was going on in the colonies. So the colonial experiment that the English launched against the Irish in the late 16th century was very much stimulated in geopolitical competition with the Spanish. And what you see in the initial instance is something remarkably similar to what occurs in Spain, where initially the attempt is to assimilate what are referred to as the Gallic Irish, and just simply remove the Gallic Irish elite and put the Gallic Irish to work in a new mode of agricultural capitalism. But again, because of that resistance that they come up against, you see the emergence of two quite distinctive strategies. One is the discourse of an embryonic discourse of race being deployed. So this is in the 16th century, late 16th century, and a discourse of race being deployed, and the idea of infected blood, the Gallic Irish being having a group with infected blood that needs to be eliminated. And so secondly, that group is then moved to the periphery of Ireland, and then there is a whole raft of settlers that are taken from Scotland and England to settle and establish the first plantations in Ireland in the early 17th century. So I would argue that there is a intimate connection of learning that is going on between the Spanish and the English elites at this stage. And that informs the colonization of Ireland, which I believe is also accompanied by an anti-Gallic Irish racism. With regard to East Europeans, I'm less familiar with that example, so I have less to comment on. But what I would want to stress, and this is why I think it's important that we speak of racism autonomously from capitalism before they become entangled, is that what makes the Iberian moment unique is the fact that in the crisis of feudalism, one of the attempts to resolve that crisis is the construction of the absolutist state. And this absolutist state is not just a continuation of feudalism, it's actually a new type of social formation which heralds the future capitalist society to come. And what I mean by that is that it is a moment where the commercial capitalists, for the first time anywhere in the world, move into alliance with a state, and therefore economic and political power entwine, and which pushes them into the Americas. And I think that makes the Iberian moment particularly important, and I think also redirects our gaze. If we're looking at the formation of capitalist modernity, it pushes our gaze away from Northwestern Europe, and particularly the English countryside, and directs our attention to Southern and Mediterranean Europe of 2 centuries earlier. Thank you, Professor. Any other question? I'm talking in English because of the translation, but I vou passar para português. Posso finalizar, eu já estamos, não sei se tem mais alguma comentário, para a gente ficar no horário.
Gostaria de agradecer. Thank you, Professor Jacobs and Professor Satnam. It's a challenge to have this kind of meeting, hybrid. I think it's more difficult when online or live, but just to say, I'm not in the area of, I don't work with work, but it's just to tell that all the presentations since the beginning of this week, they are really giving a lot of elements. I think we have students from our program that also is an interdisciplinary program, so I think it was an important event to give new reference, new perspectives, and I will give a presentation later in the next roundtable, and it's a pity that I didn't hear your presentation before because a lot of elements, so it was really interesting. Hope you enjoy it, and so we finish and we have a break. Very short break, 5 minutes, and we come back. Thank you very much.
aqui o facilitador dessa mesa 4. Então, aqui ao meu lado está o professor Rui Braga, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Né? O professor Rui Braga lançou na terça-feira, né, no auditório do ICS, o seu último livro, né, o mais recente, né, melhor dizendo, A Angústia do Precariado, Trabalho e Solidariedade no Capitalismo Racial, publicado recentemente pela Boitempo. Né? Vou apresentar na ordem, né, aqui das falas, em seguida, Raíssa Hussenk. Raíssa Hussenk é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, autora do livro Entre o Silêncio e a Negação, Trabalho Escravo Contemporâneo sobre a Ótica da População Negra, publicado em 2019 pela editora Letramento. Também pesquisadora, né? Além de doutoranda, também trabalha em projetos, né? Em diferentes projetos. E ao meu lado aqui, direito, está a professora, a querida amiga também, professora Janaína Diniz, que é professora da Universidade de Brasília, do campus Planaltina, né? A FUP, e a Janaína também é pesquisadora do IPBES. O IPBES, né? Que nós temos o IPCC, né? E o IPBES é o painel da biodiversidade, né? Que trata serviços ambientais da biodiversidade, uma pesquisadora também com um currículo bastante extenso. E a Janaína publicou recentemente, com outras duas colegas, reflexões sobre meio ambiente e desenvolvimento rural, aqui pela editora da nossa universidade, a Universidade de Brasília. Então, em nome dos organizadores do seminário, da coordenação do seminário, o professor Jorg Noack e o professor Sérgio Sauer, eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui nesse evento tão importante e também mediar a mesa de encerramento. Tá? Talvez teremos uma apresentação musical. Estamos aguardando, né, o violonista chegar, com as 2 ou 3 músicas ao final, o Lurian Lima. Ele está, espero que ele esteja aqui a caminho, não está no programa, mas se tiver um tempo aqui, ele vai fazer uma apresentação para a gente. Então, sem mais, enfim, delongas aqui, informar que cada um dos expositores tem 20 minutos, né? Então, começamos a ordem de apresentação, o professor Rui Braga, a Raíssa Hussenk e a professora Janaína Diniz. Mas, antes de passar a palavra ao professor Rui, eu quero registrar que o Mário Teodoro, né, que estava inicialmente previsto para essa mesa, por questões de saúde, ele não pode estar. Eu creio que vocês conheçam, né, os trabalhos do Mário Teodoro, publicou recentemente o livro, né, A Sociedade Desigual, pela editora Zahar, e uma pena que ele não pode estar aqui conosco, mas em nome do evento, né, agradecer por ele ter aceito, mas também desejar a ele quem sabe não, que em breve ele possa estar novamente conosco, ok? Nas nossas atividades acadêmicas, enfim. Então é isso, quero registrar aqui melhoras, né, em nome da coordenação do seminário, todos os presentes, estamos acompanhando aqui também virtualmente. Aos organizadores, em especial. Basicamente sobre classe trabalhadora nos Estados Unidos, né? E, bom, eu acho que todo mundo sabe, enfim, aqueles que estão acompanhando o
debate acadêmico, mas principalmente o impacto político, né, da ascensão de partidos e movimentos de extrema-direita, quer seja na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, essas surpresas que a gente tem vivido, né, aqui no país, agora mais recentemente na Argentina, e a ascensão, né, de partidos extremistas, isso tudo tem ensejado em diferentes contextos, né, uma ampla literatura que se tornou bastante mais frequente, não que não existisse antes, né, existia naturalmente, mas que se tornou muito mais intensa e frequente a partir de 2016, com a ascensão e eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e logo na sequência, enfim, uma onda, né, de nacionalismos autoritários que se espalhou pelos mais diferentes contextos nacionais, né? E a questão é que, vamos dizer assim, essa onda de nacionalismos autoritários, ela foi seguida, né, por uma espécie de consenso que foi se formando, não apenas nos Estados Unidos, mas isso também está presente na Inglaterra, na França, na Alemanha, de que um dos elementos que explicaria a ascensão dessa onda autoritária seria o que se convencionou chamar de narrativa do ódio branco, né? Ou seja, aquilo que mobilizaria esses setores de classe trabalhadora, porque essa talvez seja a grande novidade, né? Se existe de fato uma novidade, é exatamente essa articulação, essa combinação entre partidos ou movimentos de extrema-direita e o enraizamento popular, ou seja, uma base social para esses movimentos, né? E aquilo que alicerçaria, ou seja, aquilo que garantiria o amálgama entre as direções partidárias, lideranças carismáticas e autoritárias, etc., e o meio popular, em larga medida, poderia ser explicado por uma ideia de ódio branco que vai se espalhando, né, pelas classes subalternas desses, né? O supremacismo racial nos Estados Unidos, mas não apenas, também na Europa, enfim, os movimentos xenofóbicos e assim por diante, acabaram ensejando, né, uma onda, né, de estudos. Talvez se pudesse mudar. Enfim. Ok. Ok, pode mudar mais um. Talvez, bom, enfim, e seja uma onda de estudos que procuraram explorar essa ideia de que esses nacionalismos autoritários estariam fundamentalmente enraizados numa reação, né, da classe trabalhadora nacional àquilo que seria, grosso modo, identificado como correspondendo aos avanços dos grupos sociais subalternos e das lutas políticas por reconhecimento, num contexto de neoliberalismo progressista, ou seja, de avanços progressistas na luta antirracista, na luta pelo direito das mulheres, dos grupos LGBTQIA+, das formas diferentes de luta contra as opressões sociais e assim sucessivamente. Essa literatura, ela apresenta, né, os trabalhadores, em geral, os trabalhadores nacionais brancos, considerados brancos, enfim, ou os trabalhadores nacionais, como correspondendo em grande medida a esse grupo reacionário que, de forma, vamos dizer assim, ressentida, né, teria, digamos, sufragado essas lideranças autoritárias, né, ou seja, e esse ódio, né, se você puder baixar um pouquinho, o próximo. Bom, e esse ódio, ele, de uma certa maneira, foi estilizado, né, por uma metáfora que a Arlie Rothschild usou nesse livro que eu recomendo a leitura, que é um livro muito interessante, uma etnografia de Lake Charles, na Louisiana, em que a Arlie fica em torno de 5 anos, né? Ao longo de 5 anos, ela, enfim, faz várias inserções em campo, né, nessa região de Lake Charles, que é uma região que produz, enfim, energia, petróleo, indústria química e assim por diante.
e ela capta essa ideia da reação, da política do ressentimento, né, por trás da ascensão desses nacionalismos autoritários, a partir da metáfora da fila, né? Então, ela diz que os trabalhadores brancos, ela não está falando exatamente sobre o Donald Trump, que a pesquisa e o livro são anteriores, né, à eleição do Trump, mas ela está falando sobre o Tea Party, ou seja, aquilo que corresponderia ao movimento social por trás da ascensão do nacionalismo autoritário nos Estados Unidos. E ela diz que a classe trabalhadora americana, ela se sentiria como se estivesse esperando de forma paciente e diligente numa fila, né? E subitamente essa fila começa a ser cortada, né? Ou seja, os afro-americanos, as mulheres, os grupos LGBTQIA+, enfim, começam a cortar a fila, e isso estimularia uma reação, que é essa política do ressentimento, né? Ou seja, um ressentimento motivado por uma espécie de deslocamento daquela posição privilegiada anterior, né? Mas que não era reconhecido como uma posição privilegiada, ou seja, era basicamente identificado com o trabalho árduo, laborioso, comunidades estáveis e, ao mesmo tempo, digamos, funcionais, né? E que, de alguma maneira, representariam, né, o sonho americano, resumiriam, por assim dizer, o sonho americano na sua quintessência, né? Se você puder achar. Bem, o texto da área é um texto muito influente, né? Eu estou usando aqui como uma espécie de modelo, né, para explicar um pouco essa literatura, e é um texto incrivelmente bem escrito e uma pesquisa fantástica. No entanto, se você pega os dados sociodemográficos dos Estados Unidos, você vai perceber que, enfim, se você tem ali 15 mil condados, quer dizer, 14.500 condados têm menos de 25 mil habitantes. E desses 14.500, 14.300 condados são de classe trabalhadora branca. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está tentando explorar essa questão do ódio branco na classe trabalhadora e a política do ressentimento, é importante também levar em consideração essas pequenas comunidades onde os trabalhadores vivem e se reproduzem, né? E a região de Lake Charles é uma região no sul dos Estados Unidos, evidentemente com uma população negra bastante expressiva, com um histórico de conflitos raciais, etc., e ao mesmo tempo uma população de em torno de 300 mil pessoas na sua mancha urbana, né? Ou seja, não é exatamente uma pequena cidade onde vive a classe trabalhadora branca, né? Por conta disso, não por conta disso, mas enfim, eu na verdade desenvolvi um projeto cujo foco foi exatamente pequenas cidades, né? Nos Montes Apalaches, onde a pobreza branca se concentra historicamente, né? E eu acabei selecionando essa cidade chamada Tyrone, no meio da Pensilvânia, região central da Pensilvânia, pelo fato de que eu soube, e depois essa suspeita se confirmou, né, que era uma cidade onde estava localizada a mais antiga fábrica em atividade dos Estados Unidos, uma fábrica de papel que data de 1886, enfim. E isso, para mim, me pareceu muito saboroso, né? Para um etnógrafo do trabalho, né? Ou seja, você encontrar uma cidade onde tem uma fábrica como essa é muito saboroso. Eu não consegui resistir. E acabei fazendo essa pesquisa ao longo de 14 meses, né, de pesquisas de campo. Morava próximo, a 16 milhas da cidade, enfim. O fato é que eu tentei, de alguma forma, etnografar o modo de vida desse grupo de trabalhadores brancos, né? Muitos deles trabalhadores da fábrica e ex-trabalhadores da fábrica, e também trabalhadores de outras fábricas da cidade, como a Gardner Kansas, enfim. Podia passar. Bem, a questão que salta aos olhos, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas o fato é que um dos aspectos centrais, né, dessa discussão sobre a narrativa do ódio branco, né, deriva do fato de que esses trabalhadores estariam ressentidos em relação ao progresso dos grupos em sua luta por reconhecimento, né, um progresso nos Estados Unidos, grosso modo associado à era Obama. E
Com um pouco essa ideia em mente, né, eu imaginei que eu iria encontrar, enfim, entre os meus entrevistados, né, pessoas muito fanatizadas pela política, muito mobilizadas pela política, né, enfim, pessoas ressentidas, porque essa é um pouco a narrativa. E a rigor, assim, na verdade eu não encontrei nada disso, eu encontrei pessoas como qualquer outras pessoas, com uma estrutura bastante racional, e uma explicação, enfim, a respeito das suas vidas, muito distante daquela que normalmente você encontra na literatura, né? E, grosso modo, essa explicação racional estava muito associada àquilo que a gente pode chamar de crise reprodutiva, crise socio-reprodutiva dessas pequenas comunidades, que, para simplificar muito, é como se o modo de vida rural que sustentou, enfim, essas comunidades durante muitas décadas, ele tivesse colapsado nesses últimos 13, 14 anos, enfim, em especial após o advento da crise de 2008, né, que produziu uma espécie de devastação dos pequenos negócios na cidade, né, e que foi seguida tanto por uma precarização das condições de emprego, né, esses trabalhadores eles tiveram que se deslocar, já se deslocavam antes, mas essa situação fica ainda mais crítica, né, a partir de 2008, eles tiveram que deslocar enormes distâncias, né, de acordo com o padrão deles, enfim, em busca de trabalho. E isso, de alguma forma, enfraqueceu a relação que eles têm com as suas famílias e as suas comunidades, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos um acirramento da segunda onda da crise de opioides, né, que já castigava essas pequenas comunidades rurais, enfim, pequenas cidades rurais nos Estados Unidos, né? Essa crise se intensifica quando os opioides legalizados, as drogas legalizadas, elas deixam de ser prescritas com facilidade pelos médicos, né? E isso inclina muitos trabalhadores que já haviam se tornado dependentes químicos, né, dessas drogas, a tentarem outras drogas, né, como heroína, enfim, outras drogas. E mais recentemente essa onda de, enfim, de vício em fentanil, coisas do gênero, né? Ou seja, é uma comunidade cujo modo de vida muito associado à estabilidade, os laços familiares. Tairona é uma cidade de 110 famílias, né, que se estabeleceram no século XIX, então são pessoas que se conhecem há muito tempo, enfim. É muito difícil você se estabelecer na cidade sendo alguém de fora, né, porque de fato é uma comunidade muito fechada, muito desconfiada dos forasteiros, né. O fato é que essa combinação entre crise econômica e crise sanitária, derivada aí da questão dos opioides, né, tem aí vamos dizer assim, uma implicação, um impacto muito forte sobre o modo de vida rural. E, finalmente, a pandemia, né? Como são trabalhadores, basicamente, são trabalhadores que circulam, né, em empregos precários, né? Ou seja, as mulheres geralmente trabalham em salões de beleza, restaurantes, lanchonetes, enfim, hotéis, que foram aqueles setores muito atingidos pelo fechamento da economia durante o auge da pandemia, né? E os homens geralmente trabalham em reforma de tetos, trabalham na construção civil, que também foram setores paralisados durante a pandemia. Esses trabalhadores ficam basicamente sem emprego. E, ao mesmo tempo, recebem os cheques, né, porque são trabalhadores nacionais, recebem os cheques do governo. E isso tem um impacto sobre a sua autoestima, né, porque, em geral, são pessoas muito zelosas, né, da sua autonomia em relação ao governo, né? E uma autonomia que, de fato, se explica, né, porque não apenas por ser uma pequena comunidade bastante fechada, mas também pelo fato de que o investimento nessas comunidades é muito pequeno por parte do governo, do Estado ou do governo federal, né? É um investimento quase que inexistente, né? Então, eles se sentem espoliados, né, pelo pagamento de impostos sem uma contrapartida. Então, isso acaba produzindo uma espécie de orgulho, né, de ser autônomo e ser independente, enfim. E essa crise social me ofereceu, essa crise socio-reprodutiva, né, me ofereceu o contexto para o desenvolvimento das entrevistas, né? As entrevistas gravitaram muito em torno disso, combinação entre trabalho precário, entre crise sanitária, agora pandemia, dependência do governo, cheques, o pessoal que recebe também os food stamps, né? Na Pensilvânia se chama TANF, o programa, né? Eles
não gastam os food stamps na própria cidade porque eles têm vergonha de serem vistos utilizando esse mecanismo, esse tipo de ajuda. Enfim, esse foi um pouco o contexto da pesquisa, né? Próximo, por favor. Bom, essa é a American Legal Paper 1000, dá para ter, talvez a próxima, talvez dê para ter uma ideia do tamanho da fábrica em relação ao tamanho da cidade, né? Enfim, a cidade é como se fosse uma extensão, ela fica num vale, né, entre duas cadeias, entre duas linhas de montanhas, né? E a fábrica meio que domina a cidade. Enfim, mas, de qualquer maneira, o próximo. Bom, o próximo. A questão é que essa é uma comunidade que tem sido desafiada há bastante tempo, né, por essa... É curioso que um dos aspectos, assim, contando uma história muito rapidinha, eu sei que meu tempo está passando, mas um dos aspectos que chama a atenção do livro da Ali é que ela não entende como que trabalhadores, vamos dizer assim, pobres, que são duramente atingidos pela crise do meio ambiente, climática, pela poluição, que, enfim, a PPI, né, a empresa lá de derivados químicos, etc., produz, né, o impacto que isso causa em Lake Charles, a poluição que eles, né, a degradação do meio ambiente, e como que esses trabalhadores não são seduzidos pela promessa dos empregos verdes, da transição energética, né, enfim, eles preferem continuar trabalhando para essas empresas poluentes, né? Isso é um pouco uma anomalia, uma questão, né? No caso de Tairone, tem uma questão interessante, que é o fato de que a American Legal Paper, que é essa empresa, ela foi fechada em 2001 e reaberta em 2003 como uma fábrica de economia verde, ou seja, ela produz papel reciclado. O maquinário foi modernizado, eles começaram a tratar os dejetos, né, que são lançados nos dois rios da região, o Bald Eagle Creek e o Guniata. Eles passaram a tratar os dejetos e deram uma modernizada na fábrica, adaptando a fábrica à produção de papel reciclado, né? Só que o problema é que dos em torno de 400 empregos diretos que a fábrica tinha antes, né, do fechamento, passou-se a 140 empregos diretos. E a fábrica decidiu, os novos investidores decidiram contratar via agência de contratação temporária, ou seja, uma espécie de intermediação de trabalho. Então, é uma espécie de força de trabalho terceirizada nos nossos modelos, né? Eles nunca completam 90 dias, eles são demitidos e são readmitidos depois de 90 dias, pagando aquilo que é, grosso modo, o que se paga na região para trabalho braçal, que é em torno de $11 por hora. Então, eu tive vários depoentes, né, vários entrevistados, que eram ou trabalhadores da fábrica, ou antigos trabalhadores da fábrica, que diziam para mim, bom, mas não compensa, porque se eu for fritar hambúrguer no Burger King, tem um restaurante do Burger King na cidade, né, eu vou ganhar isso, e não corro os riscos que eu corro trabalhando na fábrica, porque o trabalho da fábrica é muito intenso e desgastante, enfim. Então, para receber esse salário, eu prefiro não trabalhar na indústria, ou procurar emprego em outros lugares, ou montar a minha própria empresa de faxinas e coisas do estilo, né? E, de fato, em comparação com os salários que eram praticados antes do fechamento da fábrica, né, que era em torno de $18 a hora, se você for colocar a inflação e chegar a mais de $20, em torno de $20, que seria em termos atuais, é uma distância muito grande, ou seja, a reinvenção ecológica dessa fábrica, ou seja, a transição para a economia verde, não foi algo muito atraente aos olhos desses trabalhadores, né? Então, eles próprios dizem, bom, antigamente a cidade era bastante poluída, mas pelo menos eu tinha um emprego estável e tinha a minha comunidade. Agora eu não tenho nada disso, ou seja, eu tenho, de fato, a cidade é menos poluída, está despoluída, porém, eu não tenho nem a minha comunidade, nem o emprego estável. Tenho que procurar emprego em outros lugares para ganhar um pouco melhor, né? Essa coisa do trabalho volante, ele é muito importante. Eu não vou conseguir falar um pouco, porque, a rigor, as pessoas continuam em Tairone, muitos disseram, continuam em Tairone porque o preço do aluguel ou o preço da terra, o custo de vida é muito barato, muito baixo. Então, você compra uma casa boa por $30, $40 mil, ou seja, o preço da terra é muito barato. Então, eles continuam lá. Isso atrai também outros trabalhadores em trânsito.
em alguns casos, né? Muitos vão para a construção ou para reparação de rodovias e acabam se estabelecendo na região por conta do preço ser muito baixo. O preço da terra é muito barato, consequentemente o preço do aluguel é muito barato. E, para resumo da história, eu não vou conseguir... pode passar. A questão do racismo numa cidade como essa é uma questão que salta aos olhos, porque frequentemente você tem comentários racistas desses trabalhadores durante as entrevistas, né? Grosso modo, esses comentários eles estão associados a duas questões, né? A primeira questão é a circulação de drogas na região. E você tem ali os comentários do estilo, o traficante mexicano, o traficante negro, não sei o quê. Só que quando você faz a análise mais detida dos jornais, né, e eu fiz essa análise do Daily Herald, e você vai para as fichas da polícia de Tyrone, não existem traficantes latinos ou traficantes negros na região. Pelo menos a força-tarefa que reprime o tráfico de drogas é basicamente uma força-tarefa que prende brancos. E a jornalista que me atendeu, ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, Rui, aqui, nessa cidade, ninguém vai comprar drogas de alguém que não conheça. Então, assim, são todos parentes, ou seja, ou mais ou menos aparentados, né? Então, esse racismo, ele é um racismo psicológico, evidentemente ele está presente nas falas, mas ele não tem um enraizamento social muito profundo, porque, de fato, você não tem uma ação dos traficantes latinos ou negros, ou o que quer que seja. E as pessoas que são presas, geralmente são pessoas conhecidas na cidade, né? E são todos brancos. Basta você olhar no Facebook da polícia de Tyrone, eles que é uma coisa muito diferente aqui do Brasil, né? Eles publicam as pessoas, enfim, eles publicam o rosto das pessoas, identificam as pessoas, mas, enfim, o fato é que você tem, na verdade, muitos jovens traficando drogas para poder manter o vício nas drogas, ou seja, fazer algum dinheiro para poder manter o vício. Geralmente é esse o padrão, né? Pessoas que traficam para sustentar o próprio vício. Ninguém está lá fazendo dinheiro. O segundo aspecto do racismo tem a ver com o fato de que são pessoas que estão basicamente enganando o sistema, vivendo sem trabalhar. Isso é geralmente associado à população negra. Só que Tyrone é uma cidade com 98,7% de população branca. E o 1,3% de população não branca são latinos, geralmente nicaragüenses, salvadorenhos, enfim, que trabalham nas fazendas da região limpando o confinamento de gado, que é um serviço horrível, né? E recebendo $5, $6 por hora, ou seja, menos do que o salário mínimo da Pensilvânia, que é $7,25. Isso faz com que esse racismo das pessoas que não trabalham também não tenha capilaridade. A rigor, eu conversei com vários fazendeiros da região que diziam para mim o seguinte, olha, se não fossem os latinos, eu não conseguiria manter o meu negócio. Ou seja, não há propriamente uma oposição a esses trabalhadores. Na verdade, existe sim racismo contra os latinos, e quem sofre são as crianças, os filhos dessas famílias latinas que sofrem bullying na escola. Mas não existe propriamente um enraizamento do racismo que garanta, vamos dizer assim, uma espécie de expulsão, como eu diria assim, um processo mais ou menos permanente de mobilização contrária, né, a essas minorias, a esses trabalhadores, né? Bom, isso tudo me fez, na verdade, problematizar essa questão e tentar buscar, talvez, origens históricas, né? Eu fiz uma pesquisa no Jornal da Cidade, que é um jornal bastante antigo, né? E registrei pouquíssimos eventos de mobilização ou organização de grupos supremacistas, né? Por exemplo, tem entradas da década de 40 e 50, dizendo que a Ku Klux Klan teria tentado amealhar, alguns estariam tentando organizar encontros e assim por diante. Nos anos 80, houve um protesto da Ku Klux Klan em Belfont, que é uma cidade próxima, mas também não teve muita repercussão, pelo menos não na mídia, não houve muita repercussão. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe muito base sistêmica ou estrutural para encontrar ali um grupo de trabalhadores mobilizado politicamente pela questão racial. E quando você olha a estrutura de votos, né? Vamos ver se for passar próximo.
Quando você olha a estrutura dos votos, né, dessa cidade, você percebe uma coisa curiosa, né? Ou seja, em primeiro lugar, o que salta aos olhos é o fato de que eles votam bem menos, uma média de número de votantes que poderia votar, registrados até, que poderiam votar de fato, não votam muito alto. Então, eles têm menos de 50%, um pouco menos de 50% de votos na região. A média da Pensilvânia é 60%, a média dos Estados Unidos é em torno de 66%, 67%. Então, eles estão votando pouco. E quando votam, alguns votavam com alguma frequência no próprio Partido Democrata, ou seja, a primeira eleição do Obama teve uma votação expressiva. Eles votam no Partido Republicano, desde que eu consegui identificar os dados, pelo menos desde a década de 50, eles votam no Partido Republicano de forma muito consistente. E a variação do Partido Democrata chama atenção por quê? Porque houve um abandono daqueles que votam no Partido Democrata. Ou seja, eles deixaram de votar, eles deixaram de se mobilizar para votar. Então, a segunda eleição do Obama já foi bem menos. Eles odeiam a Hillary Clinton, enfim, porque chegou em West Virginia e falou que ia fechar as minas e a indústria poluente, enfim. Isso afastou, né, as bases eleitorais tradicionais do Partido Democrata da região da campanha da Hillary Clinton, e agora, mais recentemente, com o Biden, eles votaram no Biden com mais frequência do que votavam no Partido Democrata antes, por razões que podem ser, inclusive, pelo fato de que o Biden é da Pensilvânia, ele é de Scranton, enfim, apesar de ter feito carreira em Delaware, mas o ponto que eu queria destacar é que eu não encontrei nem em Tyrone e nem nas cidades em volta, Phillipsburg, as cidades que eu pesquisei, Newheim, Phillipsburg, Tuola Mills e Hollidaysburg, eu não identifiquei propriamente uma classe trabalhadora mobilizada pelo ódio branco, nem politicamente, nem eleitoralmente. Se der para baixar um pouquinho. Mas, no entanto, eu identifiquei uma coisa que me surpreendeu muito em se tratando de uma cidade com 98,7% de classe trabalhadora branca, de descendência irlandesa, escocesa e irlandesa, e os escoceses e irlandeses foram a ponta de lança de repressão aos trabalhadores negros, historicamente, até a década de 30, 40, enfim. Esses trabalhadores, apesar, vamos dizer assim, daquilo que a teoria ou os estudos estavam indicando, né, um setor desses trabalhadores, durante o Black Lives Matter, após o assassinato de George Floyd, eles organizaram o principal movimento social que essa cidade assistiu desde as greves da década de 30, impulsionadas pelos trabalhadores ferroviários, que foi o Black Lives Matter. 3 semanas de protestos. Se vocês puderem baixar um pouquinho. Não, baixar. 3 semanas de protestos com uma ampla participação dos jovens da cidade, né? E eu achei aquilo surpreendente e muito atraente, porque o sociólogo gosta de anomalias, que a gente costuma chamar de anomalias sociológicas, né? E fui entrevistar essas pessoas. O fato é que a conclusão a qual eu cheguei, com isso eu encerro, depois se vocês quiserem retomar essa conversa, é que, do ponto de vista desses jovens que participaram do Black Lives Matter Tyrone, aquilo que se apresentou como uma explicação razoável, né, e que eu consegui elaborar, é que as condições de reprodução dessas cidades, que são cidades de classe trabalhadora branca pobre nos Estados Unidos, a repressão policial, a questão da epidemia de drogas, né, a insegurança, o colapso do modo de vida rural estável, o esgarçamento do tecido social, o afastamento das famílias, o aumento da violência intracomunitária e o aumento da violência extracomunitária sobre essas comunidades, produziram uma espécie de aproximação dessas comunidades. Ou seja, hoje, esses jovens se sentiram, ou seja, durante o Black Lives Matter, esses jovens se sentiram, de alguma forma, solidários à luta dos negros, enfim, em defesa das suas próprias vidas, das suas comunidades, pelo fato de que eles também, em alguma escala, em alguma medida, também experimentam esse contexto, experimentam esses mesmos desafios, essas mesmas violências políticas. Enfim, e um pouco essa foi vamos dizer assim, a parte 2 do livro. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre a parte 3 do livro, que é exatamente sobre os desdobramentos disso do ponto de vista sindical. Mas, enfim, obrigado.
Obrigado, professor Braga. Agora passo imediatamente a palavra a Raíssa Hussein. Eu acho que... Vamos ver se esse tá bom, se está saindo. Aproxime esse aqui que é importante para quem está nos ouvindo. Veja se sai o som. Bom dia. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Gostaria de... Está melhor. Tá melhor? Por favor. E agora, tá melhor? Tá. Bom dia, espero que sejam todos bem. Gostaria de agradecer ao professor Novo pelo convite, cumprimentar meus colegas de mesa. Com a ausência do professor Mário Teodoro, eu recebi essa missão de estar aqui, né? Longe de ter a experiência do professor Mário, mas eu espero que eu possa contribuir de alguma forma aqui com os debates. Eu vou falar um pouco hoje sobre trabalho escravo doméstico no Brasil e mulheres negras. E, para isso, eu queria começar contando a história da Sônia, né? Em junho desse ano, Sônia Maria de Jesus foi resgatada de uma situação de escravidão contemporânea na casa do desembargador Jorge Luiz Borba, em Florianópolis, né? Sônia é uma mulher negra, de origem pobre, que ela perdeu a audição ainda criança devido a agressões do seu genitor. E, na época, a Sônia frequentava uma creche e a mãe dela estava preocupada com essa situação de violência e funcionários da creche se ofereceram para cuidar da menina, né? Então, na época, as empregadas deixaram Sônia a cuidado da sogra do desembargador Jorge Luiz Borba, né? Ela ofereceu abrigo provisório e aí a mãe, na época, aceitou porque pensou que, pelo menos, ela teria melhores condições, se veria livre da situação de violência doméstica, seria melhor alimentada, enfim. Então, na época, a sogra do desembargador atuava na creche e, quando ele e a esposa tiveram o primeiro filho, a Sônia foi morar com o desembargador. Segundo a família da Sônia, a ideia é que ela voltasse a morar com a família depois de um tempo, né, assim que possível, e que, enquanto isso, a família biológica de Sônia visitaria ela com regularidade. Só que isso nunca aconteceu, né? A família conseguiu encontrar com Sônia apenas uma vez, quando ela já era adolescente, e depois perderam totalmente o rastro de onde estaria Sônia, se ela estaria viva, se ela não estaria, onde ela moraria ou não. A família dela, a mãe dela também era uma trabalhadora doméstica e viveu na mesma casa até falecer, na esperança de encontrar a filha, né, de continuar no mesmo lugar para que, caso a família aparecesse. Quase 40 anos depois, né, sem notícias de Sônia, os irmãos biológicos dela, né, a mãe já havia falecido, descobriram que ela havia sido resgatada de uma situação de escravidão em Florianópolis, na casa desse desembargador. Durante esse período, né, que foi escravizada, Sônia, que é uma mulher surda, não teve acesso à educação. Ela vivia em um quartinho mofado na mansão da família, que se situava em um condomínio de luxo. Ela não recebia salário, não tinha descanso semanal fixo e executava tarefas domésticas. Ela usava roupas velhas. Quando precisava de cuidados médicos, ela era socorrida pelos próprios empregados. Perdeu parte dos dentes. Quando ela foi resgatada, ela estava com um tumor no útero. Para vocês terem uma ideia, apenas em 2021, Sônia teve seu CPF emitido. Posteriormente, a Sônia ela consegue se encontrar com alguns parentes, né? Ela vai, depois que ela é resgatada, ela vai para um abrigo em Florianópolis, mas, segundo as reportagens publicadas, esse contato ele é mediado pelo desembargador, então ela não era livre para se encontrar com os parentes, ela precisava estar com a presença deles. E os irmãos sentem muita raiva, né? Porque imaginavam que ela estava numa condição melhor de vida. E todos eles têm curso superior hoje em dia. E a Sônia nunca teve a oportunidade de estudar, além de toda a situação de violência. E aí eu queria falar um pouco sobre a biografia do desembargador Jorge Luiz Borba, né? Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina há 15 anos. Antes ele era advogado com o pai, então ele tem toda uma família que atua na advocacia trabalhista, né? Ele é especialista em direito do trabalho. Ele foi professor universitário, presidente da OAB Santa Catarina, recebeu o título de cidadão emérito de Blumenau, em razão dos relevantes serviços prestados à coletividade blumenauense. Na condição de desembargador, Borba atuou principalmente em processos trabalhistas ligados à administração pública. Em 2021, ele foi eleito presidente da primeira Câmara de Direito Público do TJ Santa Catarina, e em 2022 ele passou a compor o órgão especial do tribunal. Ao ser surpreendido pela denúncia de trabalho escravo, o desembargador e sua família afirmaram que Sônia era tratada como membro da família e que pretendiam ingressar com uma ação de reconhecimento de filiação afetiva.
Nas palavras do desembargador, aquilo que se cogita infundadamente como sendo suspeita de trabalho análogo à escravidão, na verdade expressa um ato de amor. Antes do resgate de toda a situação vir à tona, porém, uma postagem da rede social do desembargador mostrava Sônia em sua lista de empregados. E aí esse processo corre no STJ, depois o ministro André Mendonça do STF, ele confirma uma decisão do STJ que permitia a família do desembargador visitar a Sônia no abrigo, né, enfim, violando tudo que a gente conhece de proteção a vítimas de violência, e que caso a trabalhadora demonstrasse vontade clara e inequívoca, lembrando que Sônia é uma trabalhadora, né, com deficiência auditiva, que nunca teve acesso à educação, não sabe Libras, não consegue se comunicar de uma maneira clara. Caso ela demonstrasse de maneira clara e inequívoca, eles poderiam levá-la de volta para casa. E aí eles foram no abrigo, uma comitiva de 20 pessoas, vários advogados e familiares, constrangeram a fiscalização do trabalho, os procuradores que estavam no lugar, e no fim das contas convenceram Sônia a retornar com eles para casa, né? O desembargador e a sua mulher, Ana Gaioto de Borba, a voltar para casa, e é onde ela se encontra hoje, de volta ao cárcere. O processo corre em segredo de justiça, então a gente não consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo. A Defensoria Pública atua, o Ministério Público em várias entidades, mas eu acho que esse caso é muito paradigmático, né, para que a gente possa pensar algumas coisinhas que eu queria trazer hoje aqui, né. Então, como a gente já sabe, já foi dito, né, o Brasil ele é o último país das Américas a abolir a escravidão, formalmente, em 1888, e a gente sabe que, embora a maioria das pessoas negras já se encontrassem em liberdade, fossem libertas ou tivessem nascido em liberdade, o trabalho escravo ele é esse parâmetro de exploração dos corpos negros que a gente tem na sociedade brasileira, principalmente se a gente considera esse processo lento e gradual de abolição da escravatura, que foi feito de uma maneira que a gente mantivesse os interesses, resguardasse os interesses das elites, né, e o poder que é associado à brancura, né? Então, o que eu acho que é importante a gente ter sempre em mente é que o trabalho livre no Brasil ele tem como parâmetro a escravidão, né? É isso, apesar da figura do contrato, que depois dessa ficção jurídica, né, esse é o parâmetro, né? E eu acho que a gente precisa pensar isso, principalmente quando a gente está pensando na exploração da força de trabalho de mulheres negras, né? E sua presença majoritária no trabalho doméstico, né? Então, eu gostaria que a gente começasse a pensar, eu, como alguém que vem do campo do direito do trabalho e vejo a dificuldade que se tem, né, de abarcar a maior parte dos trabalhadores que não está, né, dentro da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho, e pensar que, na verdade, o trabalho escravo que é o parâmetro de exploração, e a CLT, na verdade, ela se torna uma exceção, né? E aí eu estou falando aqui, por exemplo, quando a gente pensa nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil, quando a gente considera que foram criadas várias leis que geralmente não são lidas como leis de regulação do trabalho negro, mas que, na verdade, eram, como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, né, que são leis que, na verdade, regulavam o que seria feito com essa mão de obra negra livre, né, tanto para garantir que ela estivesse disponível, como para controlar mesmo a sua liberdade. E, ao mesmo tempo, você tem toda uma criação de lei de locação de serviços, que é voltada para a imigração europeia, né, que é uma lei que, no começo, tem muito um caráter penal, mas que vai progressivamente criando garantias, como você tem as primeiras hipóteses de justa causa, por exemplo, nessa lei. Então, essas leis que são o parâmetro do que vai se tornar depois a legislação do trabalho, como a gente conhece, né? Só que o que eu acho que a gente observa, tanto na esfera política, agora um pouco menos, mas academicamente, muitas vezes há uma tentativa, né, de distanciar essa escravidão negra formalmente admitida até 1888 e o trabalho livre, mesmo o trabalho em condições análogas à escravidão, que a gente definido hoje nesse artigo 149 do Código Penal, apesar da gente saber hoje em dia, né, isso depois de muito esforço, de ter esses dados, de que a maioria das pessoas escravizadas no Brasil ainda é negra, né? Os dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas apontam que de 2002 a 2022, 50% das pessoas resgatadas eram pardas, 14% eram pretas, né, totalizando 64% de pessoas negras, 21% de pessoas brancas, 12% de pessoas amarelas e 3% de indígenas. E aí, no começo de setembro, o governo federal ele anunciou os resultados da Operação Resgate 3, né, realizada em agosto desse ano, no qual foram resgatadas 532 pessoas. E entre elas, uma trabalhadora doméstica que trabalhava na mesma família há 50 anos. Né, 16 deles como doméstica, cuidando de outra idosa de mais de 100 anos.
Né? Então, ao contrário do que ocorre em outros tipos de ocupação, a escravidão no trabalho doméstico costuma durar décadas. Né? Você perde totalmente o vínculo familiar, o vínculo social. E o recorde brasileiro atual é de um idoso de 84 anos que foi escravizado por 3 gerações da mesma família durante 72 anos, que foi resgatada ano passado. Né? E eu acho importante a gente pensar nessa peculiaridade da escravidão doméstica a partir do que alguns conceitos que eu vou trazer a seguir. Né? E então, a Saidia Hartman, que é uma historiadora negra estadunidense, ela, dando uma entrevista aqui, um periódico brasileiro, perguntaram a ela especificamente sobre a questão da escravidão contemporânea no Brasil, e ela falou muito dessa questão desse investimento do Estado do Direito em tornar impossível, né, essa articulação entre o contemporâneo como uma continuação dessa escravidão que era legalizada até 1888, né, e como uma forma de não liberdade, né, uma continuação dessa não liberdade. E aí eu acho importante pontuar como muitas vezes a abolição é utilizada como um argumento retórico, né? Quando a gente teve, por exemplo, a reforma trabalhista, a Lei Áurea vai ser abolida, né? E era um argumento muito forte, assim. E aí a gente pensa, por que agora está se falando em volta da escravidão, né? Quem eram as pessoas que agora estavam sendo atingidas pelo retrocesso trabalhista, né? Porque se você pensar pessoas negras estavam desde sempre em situações muito precárias de trabalho, e a reforma, óbvio, tem um impacto de pior, né, ainda maior dessa situação, mas, ao mesmo tempo, esse recurso vem porque agora vocês também tinham outras classes de trabalhadoras, né, que estavam sendo atingidas por essas mudanças, né? E aí, eu acho que um questionamento que a gente precisa se fazer, então, é qual a implicação de se levar a sério essa continuidade, né? Não afirmando que são fenômenos iguais, obviamente tem distinções, mas pensar que há uma continuidade na forma de organização e exploração do trabalho no Brasil a partir dessa constituição de um país que é escravocrata, né? Então, o que significa, para a história social do trabalho, para a sociologia do trabalho, para o direito do trabalho, levar essa questão da escravidão como a gênese do trabalho no Brasil a sério, né? Então, acho que um conceito importante a gente pensar essa questão que a Hartman também traz de sobrevida da escravidão, né? Pensar como as vidas negras ainda estão sob perigo e são desvalorizadas, né, a partir de um cálculo racial, que ela chama de uma aritmética política, que foi entrincheirada há séculos atrás. E tem um intelectual canadense, o Rinaldo Walcott, que fala também sobre como as condições presentes da população negra contradizem qualquer noção de liberdade, né? Então, que, na verdade, essa ideia de emancipação, como libertação dos escravizados e escravizadas, é um processo jurídico, é uma ficção jurídica, né, que, na verdade, está marcando muito mais a falta de continuidade de uma liberdade negra, né? E que, globalmente, esse processo de emancipação ele não significou entrada em uma condição de liberdade para além do campo formal. Pelo contrário, né? Cada vez que as pessoas negras tentam construir espaços de liberdade, esses espaços são interditados, né? Óbvio que nós temos casos de sucesso, nós estamos vivos, estamos aqui, mas a gente sabe desse processo, né? Enfim, acho que a gente pode falar da experiência quilombola, por exemplo, como esse processo constante de interdição, né? E aí o autor vai chamar isso de longa emancipação, né? Essa interdição contínua de uma liberdade negra em potencial, que vai marcar essa continuação desse status jurídico e legislativo do não ser negro. E aí, levando para o campo jurídico, tem uma jurista, Cheryl Harris, estadunidense, que ela fala justamente que, e eu acho que fica muito claro nesse caso do desembargador, que eu não preciso nem dizer que é homem, né, branquíssimo, dos olhos azuis, enfim, todo o estereótipo do que é ser branco, segundo padrões europeus, né, enfim, que ser branco significa ter acesso a um conjunto de privilégios públicos e privados que asseguram material e permanentemente as necessidades básicas de subsistência, né, implica ainda controlar aspectos fundamentais da vida de outra pessoa, né, e confiar nesses benefícios, né, que a lei vai reforçar essas expectativas que foram legitimadas pela lei e pelo direito. Então, mesmo quando elas não estão de forma explícita, o direito vai legitimar essas expectativas de alguma maneira, né? E a Adele Blackett, que é uma jurista canadense, me fala que, apesar da linguagem do contrato, a regulação do trabalho doméstico está muito mais na sombra do que nas leis estatais. Então, a gente precisa entender as peculiaridades das mulheres negras nesse contexto de escravidão e pós-escravidão, ao destacar essa condição material das mulheres negras, né, de como as condições de sexualidade e reprodução definiram as experiências históricas dessas mulheres enquanto trabalhadoras, né, levando principalmente essa condição da fungibilidade das pessoas escravizadas, né, essa compreensão de que elas podiam ser trocadas como bem móveis, né, e podiam ser substituídas, e como essas mulheres foram
submetidas ao uso irresponsável do seu próprio corpo, tanto em relação ao prazer, né, de homens brancos, como também de mercadoria, né, e que a reprodução dessas mulheres era responsável pela continuidade dessa escravidão, e como esse trabalho reprodutivo exercido pelas mulheres negras é fundamental para a compreensão do pós-emancipação e do capitalismo global, né? Então, esse trabalho reprodutivo ele é fundamental para a gente compreender esse lugar das mulheres negras, e a Lélia Gonzalez, no contexto brasileiro, já falava muito desse congelamento de mulheres negras, dessas imagens da mulata, da doméstica, da mãe preta, figuras que vão falar dessa disponibilidade e subserviência destinada aos corpos das mulheres negras, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está falando de como as mulheres negras carregam esse estigma do trabalho doméstico para além da ocupação do trabalho doméstico em si. Então, toda uma série de ocupações destinadas às mulheres negras, como merendeira, enfermeira, enfim, trabalhos de cuidados de maneira geral, né, que são desvalorizadas dentro do mercado de trabalho. E aí, eu acho que um conceito importante para a gente pensar, e já caminhando mais para o fim, é a Denise Ferreira da Silva, quando ela vai falar da analítica da racialidade, que fundamenta o mundo moderno, né? E que torna impossível para as pessoas negras ocuparem esse lugar da humanidade, né? Que a humanidade, na verdade, ela está forjada a partir de uma ótica da branquitude, que ela é feita para contemplar pessoas brancas, e que simplesmente reivindicar o lugar de humanidade não anula essa analítica da racialidade. E que ela vai falar dessa questão da dívida impagável, né? Que essa expropriação do modo de extração econômico característico da colônia moderna, né? Essa matriz jurídica econômica moderna, no qual o uso da violência total permite a apropriação do valor total que entra diretamente na acumulação do capital. Ou seja, ela faz uma releitura da equação do valor de Marx para denominar o que ela considera uma acumulação negativa, que é esse excesso de trabalho retido pelo proprietário de escravos, que corresponde a essa defasagem atual da população negra, que é herdada, né, por esses descendentes escravizados, né? E que essa defasagem ela é transformada por essa analítica da racialidade como se fosse um déficit natural. Então, deixa de ser algo que é ocasionado por essa exploração que vem historicamente sendo realizada, torna-se como se a gente fosse incapaz, né, de conseguir as coisas, né, de conseguir dinheiro, de trabalho, enfim. Se torna, e isso é perpetuado por meio de uma violência jurídica. Então, as perguntas que eu gostaria de fazer são, né, o que acontece quando a gente reconhece a existência dessa dívida e passa a cobrar de quem a criou, né? E quais são as possibilidades que se abrem quando renunciamos à categoria de humanidade desse indivíduo que é forjado na humanidade, na modernidade, né? E aí tem uma teórica feminista, Emejulo, que ela vem com a ideia de feminismo de fuga, que é justamente como que você pode ser você mesmo sem ser humano, né? E ela vai compreender o eu como uma comunidade em relação a outras vidas do planeta, né? E ela vai falar dessa noção de fugitivo justamente pensando essa vida negra nesse limiar, né, entre a liberdade e a falta de liberdade, em que você não ocupa nenhum dos lugares, né? Ela vai chamar isso de escapologia, né? Essa fugitivo, que é aquele que escapa à violência material rotineira da economia escravista e à violência simbólica do estatuto de outro, né, a partir do qual a branquitude extrai seu significado e propósito. E ela vai falar que ser fugitivo é também ser anticapitalista, né? É fugir a um ato de desmercantilização e recusa do capitalismo racial, né, que vai extrair valor à força dos corpos negros, né? Então, e que é, ao mesmo tempo, uma visão radical dessa noção de trabalho de cuidado, né? E aí, encerrando, eu acho que a gente pode pensar essa perspectiva de cuidado quando a gente pensa a proposta política do bem viver, por exemplo, da Marcha de Mulheres Negras contra o racismo e também das Marchas das Margaridas, né, que é uma noção construída a partir da vivência de povos indígenas, né, que embora esses grupos não rejeitem de uma forma aberta a noção de humano, né, inclusive a Marcha de Mulheres Negras, ela reivindica de forma direta a noção de humanidade, mas a gente pode pensar, a partir dessas articulações teóricas, que a própria noção de bem viver é incompatível com o próprio capitalismo, né? Com essa noção de humanidade inserida no capitalismo, né? Então, eu acho que... E aí, enfim, acho que a gente precisa considerar como quilombos, os povos tradicionais indígenas, vem construindo essas outras possibilidades de vida, né? Agora, quando a gente está pensando quais são as possibilidades alternativas que a gente tem para o quadro atual que a gente vive. Mas enfim, é isso. Qualquer coisa a gente pode dialogar depois. Obrigada. Então deixa aqui. Deixa aqui, né? Que é a tradução. As plaquinhas, né?
Agradecer a Raíssa e passo agora a palavra à professora Canal. Obrigada, professor Roberto. Prazer estar com os colegas aqui na mesa, apesar de eu achar que o tema foge um pouco, mas foi uma insistência, eu agradeço a insistência do professor York de trazer a apresentação para cá, só para me colocar, me situar um pouquinho. Eu falei que eu não trabalho com trabalho, eu sou engenheira de alimentos e trabalho desde o doutorado com comunidades, organizações extrativistas. Comecei na Amazônia com castanheiros, que também são os seringueiros, né, do movimento liderado por Chico Mendes na década de 80. E aqui na Universidade de Brasília já tem 14 anos que eu sou professora, então comecei a trabalhar aqui também no Cerrado, com o que a gente pode, acho que aqui eu coloquei como cadeias de valor, mas são essas cadeias, né, que trabalham com produtos da sociobiodiversidade ou da biodiversidade, e que, mais recentemente, né, depois a gente vai detalhar um pouco, estão dentro de um contexto, né, acho que a gente estava falando de economia verde aqui, do que se entende por bioeconomia. E também vou tentar trazer uma apresentação histórica dessa atividade, né, e de quem são esses atores nesse escudo das Guianas, que é uma região que vai abranger Brasil e as 3 Guianas, que a gente pode dizer, mais Venezuela e uma parte da Colômbia, né? E aí, só para contextualizar, esse também foi um trabalho de campo, só que a gente continuou outro projeto, e eu estive no Suriname e na Guiana Francesa, num período de pós-doc, algumas pesquisas de campo, num projeto em cooperação com França, mas Guiana Francesa, porque ainda essa relação, né, que a gente tem um pedaço da França aqui na América do Sul, a França e a América Latina, mas Suriname e Guiana já não são, né, essa identidade aí também, de intercâmbio entre pesquisadores da universidade, centros de pesquisa, produtores extrativistas e estudantes de escolas, família. No caso do Brasil, é uma estrutura que forma jovens pela pedagogia da alternância, que eles ficam um tempo nas escolas e um período na comunidade, às vezes pode ser 15 dias na comunidade, 15 dias na escola, inspirado, né, na Paulo Freire pela educação situada, né, que tem a ver com a realidade, e no caso da Guiana Francesa são casas familiares rurais. Então a gente fez esse intercâmbio de jovens para ir para o Brasil, e Suriname e também, né, da pessoal do Brasil e para esses países. E então foi paralelamente eu trabalho com esse acompanhamento dessas cadeias. E aí só uma questão que é difícil a gente sempre pesquisador fora do país, mas uma situação dessa é mais complicada, né? Porque a gente coloca aqui
A parceria é com uma empresa, o CIRAD, que é uma empresa que é francesa, não seria igual à Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária aqui no Brasil, mas é exatamente a empresa de pesquisa agropecuária para as colônias, né? Então, os territórios além ultramarinos, os territórios que a gente vai chamar os dontons, né? Então, é uma parceria com o CIRAD, e só colocando, eu estava tentando lembrar o nome do agrotóxico, agora eu não vou lembrar, da banana ali no Caribe, né? Se alguém lembrar aí, que é muito associado à participação do CIRAD nesse território. Então, só para colocar, estava em cooperação com esses colegas, mas essa extensão de entender essas fronteiras. Então, a gente tem muitos brasileiros lá, surinameses circulam, indígenas, quilombolas, e eu que trabalho com comunidades extrativistas, né? Quando eu comecei a trabalhar com extrativistas, uma professora, trabalhando com a cadeia da castanha, uma professora no seminário de doutorado disse assim, você vai trabalhar com a castanha ou com os castanheiros? Então, comecei a tentar entender um pouco essa condição da organização social, então, de uma engenheira que vai entrando para ter essa compreensão. E, estando num evento desse, né, eu tentei trazer, são elementos assim, como se fosse quase um projeto para preparar, né, pensar uma pesquisa que considera essas questões de trabalho, né, que não é minha área, as questões raciais, e a gente vai, então, eu vou trazer vários elementos que, para mim, foram muito empiricamente, né, então fiz um campo exploratório, alguma coisa, enquanto a gente estava com essas ações já de intercâmbio entre jovens. E aí eu trouxe uma pergunta, numa proposta de resumo, que eu acho que eu não consigo, talvez, para mim, eu destaco no final 2 elementos, mas seria o que persiste desse modelo do plantation. Pode mudar, por favor, estou mudando aqui no meu computador. Passar para o próximo. O que persiste desse modelo do plantation e da lógica colonial, já trazendo para essas propostas de empreendimentos e políticas, né, que principalmente no Brasil, visam desenvolver essa estratégia da bioeconomia e ampliação de mercado para produtos da biodiversidade amazônica, com essa justificativa de promoção e desenvolvimento sustentável da região. Então, uma imagem aqui rapidamente, isso é uma imagem típica, até recentemente, quando a gente circula nos rios, né, vários rios da Amazônia, as casas dos ribeirinhos, essas palmeiras que estão na frente são os açaizeiros, né, e que fazem parte, estão no quintal, e a diversidade. Então, você vai ter próximo, em torno de 70 outras espécies, não só vegetais, animais. E o processo tradicional de produção do vinho, que em algumas regiões a gente chama do vinho do açaí. Lógico que hoje em dia já modernizou, a gente vai ter, nesse sentido, tem o Eduardo Brondizzi, o professor de Indiana, traz muito essa trajetória da mudança do consumo do açaí, com a migração da população do meio rural para as cidades. Então, era um produto que até a década de 80 era consumido pela população da periferia, pobre, e, curiosamente, né, eu sou da área de alimentos, então, essas análises de qualidade do produto, ela sempre dava uma melhor qualidade na periferia, porque você tinha uma maior circulação, porque era um alimento fresco e porque era mais consumido. Então, era uma coisa que ninguém consumia até, né, ser um produto nacionalmente buscado e reconhecido pelas suas propriedades, principalmente, né? Então, a gente tem aqui um produto que começa a sair, né, primeiro do Brasil, da região norte para o sudeste, academias, e depois vai para
né, ganha o mundo, a gente pode dizer principalmente Estados Unidos e Europa, e a China também começa a ter um grande interesse. Eu não vou trazer dados aqui de exportação, mas aqui já é uma imagem que a gente tem, né, de drone, então é um padrão. A gente está num projeto, inclusive com jovens, orientando a usar drone para começar a identificar esses padrões de monocultivo, porque alguns trabalham com certificação para manejo florestal, então é o próprio jovem identificar quais comunitários das cooperativas estão. Então, é muito bonito a gente ver o açaí, mas assim, isso aí já começa a fazer parte de várias áreas ali nos estados da Amazônia, né? Então, a gente vai ter o superalimento com interesse para o mercado internacional, como a gente pode passar. Como a gente viu em outros ciclos. Então, só para caracterizar, eu vou tratar um pouco do estudo das Guianas, porque é onde a gente tem feito esse campo, mas, em termos de política pública para essas cadeias, essa população, o Brasil, sem dúvida, está muito mais adiantado, e a França, agora, como tendo essa parte da Amazônia, quer valorizar, então tem agora investido na criação de cooperativas que, na verdade, são empresas que vão ainda buscar coletores. Então, eles têm um grande problema, tem açaí lá, mas não tem quem colete, a não ser o pessoal brasileiro, quilombola, que são os maruns, ou chineses, que na verdade, estão na informalidade, alguns na ilegalidade. Então, a gente entrevistou várias mulheres brasileiras, batedoras lá de açaí, que estão nessa situação. Então, só o estudo das Guianas, o platô das Guianas, né, esse planalto, e aí a gente vai passa, curiosamente, aqui pela Guiana, que está na ordem do dia, né, a questão da Guiana com a Venezuela, e aí só essa figura de baixo é uma ocorrência do açaí específico, esse que tem sido exportado, 99% sai do estado do Pará, que é o Terra. A gente tem uma distribuição maior em outras regiões do Brasil, mas são outras espécies desse, que é a jussara ou açaí solteiro, que está no Amazonas, mas que também tem mudado essa paisagem. Eu não vou ter tempo de detalhar aqui, a Embrapa tem desenvolvido uma série de cultivares para facilitar a coleta, né, rápida desse açaí. Tem até confusão, que um era o açaí anão, as pessoas achavam que o açaí não crescia, mas, na verdade, é que ele começava a dar frutos no início. Então, tem proliferado vários cultivares já em áreas de terra firme, que são áreas que demandam muita irrigação, então tem mudado muitas paisagens no território. Então, trazendo rapidamente os ciclos, né, de economia colonial, exploração desses recursos naturais por empreendimentos estrangeiros nessa região, bom, alguns já conhecem bastante, então, quando se inicia, a gente vai ter o primeiro interesse ali, né, rapidamente, as drogas de sertão, essa extração da biodiversidade vegetal e animal, para atender a demanda, né, de novos produtos da metrópole, das colônias europeias também. Então, esse fluxo, né, de biodiversidade, não dá tempo de detalhar, com biopirataria, com outro nome antes, né, mas a força de trabalho indígena, principalmente, e depois a gente tem essa chegada do plantation. Então, vou destacar o açúcar. Suriname tem até hoje uma tradição de arroz, né? Então, tem uma diversidade étnica lá também das colônias inglesas, holandesas. Então, culturas trazidas de outras colônias europeias e força de trabalho já dos africanos escravizados. Século XIX e XX, aí a gente tem o extrativismo da borracha, que é esse ciclo mais retratado também, as drogas de sertão são, mas que seria a Belle Époque amazônica, né, onde cidades como Belém e Manaus se desenvolveram, e já esse trabalho de ribeirinhos já miscigenados, extrativistas, o que a gente hoje alguns chama de populações tradicionais, numa segunda retomada do ciclo da borracha, que seria na Segunda Guerra, né? Então seriam soldados da borracha, um termo que foi cunhado porque eles estavam trabalhando com a exploração da seringa para atender a demanda de borracha da guerra. E o século XX, né, já teria alguma coisa antes de extrativismo, mas foi essa força onde a gente vai ter extrativismo mineral,
com empresas explorando minério, né, e muita migração. Os soldados da borracha também eram nordestinos, né, que migraram da seca, então a gente vai ter muito cearense, maranhense nessa região, a questão do extrativismo mineral, onde a gente tem também essa questão da fronteira Guiana Francesa e Suriname, também com brasileiros emigrando para essa região. E, mais recentemente, né, acho que devido após o assassinato de Chico Mendes, as políticas de conservação da Amazônia, com criação de cooperativas, com a questão dos produtos da sociobiodiversidade. E também, paralelamente, esse contexto, né, dessa discussão do neoextrativismo na região e o extrativismo agrário, que é exatamente essa exploração também de áreas agrícolas, né, que vai explorar, não como esse extrativismo de aniquilamento, que não é cultivo racional, mas que também causa danos à terra e à paisagem. Eu não vou ter tempo de finalizar minha apresentação, mas, assim, só para... Eu trouxe algumas imagens aqui da cadeia de valor do açaí no Brasil, que já comentei, que era um alimento de base da população pobre em Belém, que migrou do meio rural. E a gente vai ter, né, do lado esquerdo, cenas, algumas fotos são minhas, do fluxo, né, aquela da esquerda da ponta caminho do Marajó, o pessoal tem uma condição precária ainda, você não tem estrutura portuária, você não tem estrutura de armazenamento primário. Para um circuito local, vai ter mais para as indústrias que chegaram isso na região na década de 90, anos 2000, e que tem mudado um pouco essas relações, apesar de manterem a estrutura do atravessador. Então, ainda quem compra para essas empresas alguém que tem essa relação com a comunidade, que é quem conhece todos os ribeirinhos. Então, eles mantêm essa estrutura e esse plantio que eu falei em área de terra firme como projetos de recuperação, inclusive, de áreas degradadas, mas com plantio de monocultivos de açaí, que a gente tem chamado também de fenômeno de açaização, que é o aumento do adensamento nessas áreas. A próxima. Então, uma mudança, né, de ampliação de consumo fora da região. Ali é uma feira típica em Belém, que funciona na madrugada, e a indústria, já até o perfil do trabalhador também, a gente vai ter essa modificação dentro de uma indústria, os materiais e tudo, próximo a Belém. E aí é curioso que essa questão da indústria tem uma influência sobre a compra, né? Não dá tempo de falar detalhes aqui do funcionamento de uma cadeia, mas recentemente começou a ter movimento de greve dos vendedores de açaí, que são as batedeiras, os batedores, que são os comércios locais. Então, você vai ter numa cidade como Belém, você vai ter milhares desses pontos, né? Que é importante, a alimentação de base, né? Então, nessa região, a gente tem famílias que tomam mais açaí do que a própria proteína animal, né? Então, quem faz greve aqui são os vendedores, esses pequenos empresários informais, muitas vezes, porque o preço para eles comprarem açaí dos próprios produtores, né? Porque quem dá o preço agora é a indústria, antes era o atravessador, então começa a prejudicar o trabalho desses grupos de pequenos batedores, que é um típico aqui, né? Ele vai ter, às vezes, 1, 2 batedeiras, e a indústria já vai ter... Eita, eu estou passando, mas não está andando aqui. Enfim, na Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, até recentemente, você tinha muito informal isso, principalmente brasileiros que trabalhavam, porque não é uma preferência. E aí são questões que, para mim, também chamam a atenção e que eu tenho interesse. Eu sou da região, sou do Pará,
com parente Maranhão, Piauí, Barbados, então eu sou uma típica, né, cidadã ali daquela região, Amazônia caribenha também, que a gente pode dizer, a professora Berta Becker, que colocava que a gente também tinha que entender a Amazônia olhando um pouco essa estrutura da relação com os países caribenhos, a gente olha muito pouco, né, para essa relação, principalmente com os vizinhos amazônicos. E essa região, então, são fotos de 20 anos atrás e antes da pandemia um pouco, não mudou muito essa estrutura de comercialização do açaí na fronteira Brasil-Guiana francesa e Guiana Francesa, Suriname. Eu já vou ter que encerrar aqui, mas só mostrando empreendimentos aqui que estão chegando, que a França agora tem investido, porque hoje o que vai para a França sai do Brasil, sai de Belém, vai para São Paulo e vai para a França, mas eles investiram, ano passado eu estava perto da inauguração, estava na Guiana Francesa, e não tem produto, porque não tem essa rede de trabalhadores, de intermediários para abastecer, mesmo que se diga que criou-se uma cooperativa, né? E aí no Suriname é um pouco diferente, eu queria só destacar, também na informalidade, mas tem um circuito. Uma coisa curiosa é que a população surinamesa no Suriname é de 600 mil, em torno de 600 mil, você tem 300 mil na Holanda, né, entre Holanda e Bélgica, principalmente na Holanda, e esse produto, isso aqui já são sites holandeses, né, que as pessoas levam na bagagem, mas também tem um circuito com trabalhadores lá na Europa. E aqui também monocultivo em algumas regiões que tem mudado a paisagem. Só vou parar por aqui, pode passar, uma última. Isso aqui foi ano passado, quando eu estava lá entre Suriname e Guiana, então a cadeia lá, os fornecedores são basicamente os maruns, que são os quilombolas, não necessariamente a mesma condição de quilombola do Brasil, não dá para detalhar, o Suriname fez 150 anos de abolição da escravidão agora, esse ano, teve um grande evento lá, mas aqui à esquerda é um brasileiro que foi para ser açougueiro lá no Suriname, acabou começando, ele a gente pode dizer, mais bem-sucedido trabalhador, né, empreendedor do açaí, lá ele tem uma pequena indústria, com acho que mais 10 máquinas, e é pastor da igreja, ele tem embalado tudo, o açaí dele, e o principal cliente dele aqui é um marum que estava trazendo de uma região, isso aqui é o técnico que estava me acompanhando, da esquerda, que é da Indonésia, então essa miscigenação que você vai ter também lá no Suriname, é uma diversidade étnica incrível, mas os horários de entrega a gente estava acompanhando e era para atender, aí vão ser principalmente brasileiros, da mineração, né, garimpeiros que trabalham em empresas canadenses, e é um alimento muito demandado, porque eles não têm tempo para cozinhar, não têm tempo para fazer muita coisa, então isso vale ouro, né? Esse produto líquido, então, e dá uma energia. Então, eu queria continuar, mas só queria colocar isso, que eu, quando comecei, propus trazer para cá essa questão do Plantationoceno e da questão colonial, eu via muito a questão do retorno a um monocultivo, né, uma cadeia de um único produto, e essas condições de trabalho, que não dá para detalhar, não estou falando porque em alguns períodos a gente vai ter a própria dependência, né, o escambo, ainda existe isso, essa relação de não pagar com produto e receber mercadorias, isso ainda funciona em muitas regiões, mas desde, né, assistindo várias apresentações aqui, a gente começa a tentar explorar também toda essa condição, né, da especificidade étnica ou racial. Então, tem algumas questões, eu acompanhei esses batedores, então,
creoles, que são negros miscigenados, né, do Caribe, que a gente vai dizer. Então, eles não tomavam açaí, a preferência é por outro produto, é por bacaba. Aí vai ter mais outras comunidades que vão ter preferência por patauá, e começa, por exemplo, haitianos na Guiana Francesa, tinha muitos que não apreciavam, né, o açaí. Então, essas relações muito importantes com as palmeiras, mas com essas diferenças. Então, quando você padroniza, né, a gente tem perdido a biodiversidade nesses locais, a gente vai ter... vai perder. Pode colocar na última, por favor, só a gente vê isso aqui, é uma placa de venda com bacaba, patauá, açaí. Então, toda essa diversidade, né, que existe de relação com a biodiversidade dos povos indígenas, quilombolas, creoles, já de preferências, ela começa a padronizar com o foco, né, no açaí, inclusive das políticas. Então, que vai rebatendo, o Suriname está um pouco mais atrás disso, mas começa vou dar palestra lá, às vezes, na universidade, o pessoal só quer saber de açaí, e a gente quer falar de outras espécies, alguma coisa, e aí muita gente da Holanda que já vai com interesse pela bioeconomia, né, da Amazônia, ali nesse território aí. Eu fecho, gente, não dá para detalhar tudo. Obrigado, Jana. Nós temos, pela organização aqui do nosso tempo, nós temos 15 minutos para uma rodada de perguntas. Mas é claro que teríamos isso, para ser bem preciso, teríamos espaço para 3 perguntas, sendo 1 minuto cada uma delas para formulação, e depois sobrariam 12 minutos, que daria 4 minutos para cada um dos dos 3 integrantes que tem nessa mesa, para responder, comentar e também fazer as considerações finais. E vamos encerrar pontualmente às 13h05. E o Lurian Lima está ali, vai nos então, fazer uma apresentação, pequena apresentação. Teremos todo o talento dele, da 1h05 a 1h15, a 1h16, todos teremos que estar dentro da van, né? Porque o restaurante já está cronometrado. Também é uma oportunidade, né? Como está na programação, o restaurante da Finatec, que é dentro da universidade, também de trocar ideias, né? Entre todos que estão presentes, que estiveram aqui nesses 3 dias, também com calma lá no restaurante. Então, eu pergunto se temos perguntas, sem constranger ninguém, né? Seja dado o tempo, mas é isso. Então, temos 3 perguntas, 1 minuto cada uma, na formulação máxima, e depois devolvo aqui na ordem de apresentação, né? O professor Rui, depois a Raíssa e a professora Janaína. Marcelo tem uma pergunta, agora tem que ser pelo microfone, Marcelo, aqui, e próximo ao ponto de tradução aqui, por favor. Marcelo está inscrito. Marcelo, 1 minuto, ok? Mais alguém? Conhece, né, Roberto? Aí já puder posicionar, que também agradeço, e temos espaço para a terceira pergunta. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, fechamos aqui com a terceira pergunta. Marcelo, esse microfone for 1 minuto, Marcelo, para cada um de vocês. Vou tentar me deter 1 minuto. Não, 1 minuto. Primeiro, gostaria de cumprimentar toda a banca, né, na figura do professor Roberto. E são temas muito interessantes e todos eles se enriquecem. E como nós vamos falar de Plantationoceno sem falar sobre a própria questão ambiental, para nós é primordial, principalmente pelo nosso próprio perfil econômico, social, né, que ele é basicamente agroexportador, né? E a professora Janaína trouxe algumas questões e foram me levantando outras, né? Sobre a questão do açaí, por exemplo, tem se levado não só pela questão do açaí em si, mas também por causa da produção de palmito, que é algo bastante requisitado, né, atualmente, e o palmito de açaí é uma das questões. Então, essa monocultura, embora seja de uma espécie nativa da região, ele tem um impacto na biodiversidade ambiental muito grande, né?
E aí me puxa também, né, uma relação a partir principalmente da Maristela Svampa, né, e de outros sociólogos e sociólogas, que vão refletir justamente sobre o neoextrativismo na América Latina, né, e como tudo isso está ligado a, dentre outras coisas, manutenção dos processos de dependência em relação ao norte global, né, e essa reprimarialização da economia, ela é um problema para nós, e você falou sobre, já vou encerrar, sobre justamente essa presença muito grande de empresas estrangeiras, e principalmente do norte global, na região. E queria saber como você enxerga essa questão, né? Porque ela parece bastante problemática, né? E ela vem reforçar os processos de dependência, inclusive das pessoas da região, e comprometer os processos de autonomia e desenvolvimento, né? E a própria questão interna, né, dos preços do açaí, elas parecem demonstrar isso. Obrigado, Marcelo. Estou dentro de 1 minuto. Bom, queria parabenizar a mesa, você é bem rápida aqui. Queria pedir para a Raíssa comentar. Qual é o seu nome? Meu nome é Gilca, eu sou professora na Universidade Federal da Bahia, e trabalho com o tema trabalho escravo. E aí queria pedir, Raíssa, porque como tem pessoas de fora, né, que você comentasse um pouco a questão da técnicas domésticas, né, o desafio da aprovação, inclusive muito tardia, né, da técnicas domésticas, e também da sua não efetivação, né, enquanto uma forma protetiva. E a outra questão é sobre a própria fiscalização, né, do trabalho escravo doméstico. Aí, violabilidade do lar, né, então a proteção da propriedade privada, em primeiro lugar, né, os corpos, em especial de mulheres negras, muito depois disso. Você bem em breve aqui, seu trabalho é maravilhoso, Janaína, você fala de trabalho, fala de sociologia, você fala de milhões de coisas ali, e um pouco no caminho que já foi dito, mas eu só queria complementar algo que é o próprio processo produtivo de colheita, né, que vai ser muito diferenciado nesse sistema, não é isso? Então, você sai daquele extrativismo, né, que tem uma outra relação com a natureza, e ali tem as derrubadas, né? Então, acho que isso também é algo muito preocupante, né? Oi? Foi o 30. Vou colocar aqui para você visualizar. Fala o seu nome. Eu me chamo Karine, eu sou mestranda do MADER. Eu queria fazer um comentário para a professora Janaína, né? Em relação, se a senhora tem alguns dados sobre o impacto na alimentação dessas populações, porque o açaí é a base da alimentação, né? Então, com a alta do preço, a gente comprava antes o açaí do grosso R$8 na minha casa. E agora está mais de R$20. Então, como é que isso vai impactar na alimentação, né, dessa população? Quanto tempo tem? 30 segundos. Tá. E para a Raíssa, a gente fez lá na Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, eu sou do Pará, né? Na Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, a professora Valéria Jacol coordenou um estudo sobre trabalho escravo. E uma das dificuldades que a gente tinha era de analisar as sentenças judiciais desses juízes entenderem o que era a restrição na liberdade de locomoção, pela questão do espaço que a gente tem, fazendas muito grandes, então muitas das vezes esses trabalhadores escravizados vinham de fora e não conseguiam se locomover ali na região. E fazendo o link, né, dessa questão também da dependência emocional que essas trabalhadoras que foram escravizadas no âmbito doméstico têm, que é meio que uma correlação, né? Fazer essas pessoas entenderem essa dependência e fazer também essas pessoas entenderem do judiciário, eu digo, essa questão da restrição da liberdade de locomoção. Não lembro quanto tempo, mas é isso. Falar rápido também. A tradução. Professor, mas uma pergunta só, faz 4 e uma cada um, não vai dar nem tempo, mas ele colocou essas questões. 30 segundos, professor Daniel Alvim, para a gente não ter amizades. Talvez o Rui tenha falado disso na apresentação do lançamento do livro do Terra, mas me chamou a atenção, se eu entendi direito, você não localizou, não identificou uma saliência do ressentimento e do ódio branco que tem sido teorizado naquele momento. E eu queria que você comentasse, eu não percebi, é uma questão talvez de método, do peso da quantidade. Você falou do número lá que 90 e tantos % da população é branca. Se tem um comparativo com alguns outros locais onde há uma variabilidade desses números,
E como essa questão numérica, ou seja, a presença e da ausência, você acha que pode ou não, se é que você abordou essas questões. E, de toda forma, parabéns para a Isa, 29 segundos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que foram as perguntas. Então, passo primeiro a palavra para o professor Rui, depois para a Raíssa, para a Janaína. Então, 3 minutos para cada um. Bem, agradeço ao Daniel pela questão. Na verdade, o meu esforço foi tentar problematizar essa questão do ressentimento como uma chave explicativa universal, né? E eu não realmente... Eu não estou dizendo, na realidade, que não existe ódio branco nos Estados Unidos. É claro que existe. Eu não estou dizendo que isso aí não é um problema, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. É claro que é um problema. Eu não estou dizendo que não exista um grupo supremacista, nada disso. O problema é que quando você vai ver a literatura, a chave explicativa desse ressentimento gerado por um deslocamento, né, desses grupos de trabalhadores de uma posição privilegiada para uma posição não privilegiada, tem uma presença muito forte, né? E, a rigor, quando você observa essas comunidades pequenas, né, onde vivem os trabalhadores brancos, e quando você entrevista principalmente os trabalhadores mais antigos, mais velhos, né, você percebe que não há propriamente uma sensação de deslocamento em relação a um privilégio passado, né? Tairone sempre foi uma cidade muito pobre, quer dizer, mesmo no auge da industrialização, enfim, década de 40, 50, 60, né? Eu tenho uma entrevista muito interessante com um trabalhador que dizia assim, na década de 70, a cidade era tão poluída, né, que a minha mãe lavava a roupa, colocava no varal, e a roupa, ao secar, já ficava suja de novo por conta da fuligem, né? Tinha que, por exemplo, esquentar a água que saía da torneira, porque a água era amarela, enfim, eles tinham que separar, tinham que esterilizar a água. É uma vida muito... E a rigor, você praticamente não tem uma elite econômica na cidade. Muito pouca gente, geralmente são os pequenos fazendeiros da região que mantêm uma casa na cidade. O fato é que uma comunidade de classe operária é pobre, muito pobre. E não é que é pobre de agora, sempre foi muito pobre. Então, o deslocamento, na verdade, não tem a ver com essa, vamos dizer assim, com essa perda de privilégios, né? Porque eles nunca se sentiram muito privilegiados. Tem uma coisa interessante de um colega que me colocou isso lá, né, no centro de pesquisa ao qual eu estava vinculado, que ele dizia assim, não, mas esse privilégio branco se manifesta, por exemplo, pelo fato de que eles são pouco assediados pela polícia, eles não têm esse problema com a violência policial. Hoje em dia tem um problema com a violência policial, eles são muito assediados pela polícia. Tem um outro colega que dizia, mas eles podem, por exemplo, viajar sem serem discriminados. Eu entrevistei 2 trabalhadoras faxineiras que disseram que nunca saíram do Estado. Então, o privilégio não é uma coisa que você exercite frequentemente. Não sei se dá para... Aquela ideia, né, do salário psicológico. A sensação, né, vamos dizer assim, a estrutura de circulação de afetos em Tairone, em outras cidades, enfim, que eu pesquisei, Milheim, Hollidaysburg, Ochoa, nessas outras cidades, a estrutura de circulação de afetos está muito ligada a um sentimento nostálgico, não do Fordismo, não do Make America Great Again, enfim, mas basicamente da comunidade que existia antes e não existe agora. Eu tenho uma entrevista muito interessante de uma trabalhadora que dizia assim, bom, eu decidi ficar na minha cidade, mas a minha cidade decidiu ir embora, quer dizer, porque ela não se reconhece mais na comunidade, percebe? Vamos dizer assim, o conflito ou o esgarçamento das relações sociais no interior dessa comunidade impede, né, que eles se reconheçam na comunidade, né? E com os jovens, a alienação, o nível de alienação, então, é ainda maior, desse tipo de vamos dizer assim, sentimento de falta de perspectiva, coisa do estilo. Em relação ao número, né, a gente está falando, basicamente, de uma região composta por comunidades brancas. Então, varia um pouco. Hollidaysburg, por exemplo, tem população negra. Ou então Altoona, que é uma cidade maior da região, tem também população negra. Mas a estrutura não muda muito.
geralmente é um pouco esse o número, 95, 96, 97% de população branca, com alguma população latina que tem crescido, mas muito lentamente, e poucos trabalhadores negros. Os trabalhadores negros têm presença histórica na região, nos Apalaches do centro da Pensilvânia, só que a partir de um certo momento, no começo do século XX, eles migraram para outros lugares, ou foram expulsos, migraram. O fato é que tem muito pouca presença de trabalhadores negros nessas pequenas cidades. Então, eu tomei o caso de Tyrone como um caso mais ou menos usual daquilo que seria essa cidade rural de classe trabalhadora branca dos Estados Unidos e procurei explorar essa dimensão. Obrigado. Eu não sei se vai chegar. Tem a tradução também. Vou segurar aqui para... Vamos ver. Eu posso? Sim, tá aqui. Melhor trocar. Pode deixar aí. Respondendo rapidinho as perguntas, bom, a Dica pediu para falar um pouco desse processo dos direitos das trabalhadoras domésticas, né? Então, a Constituição brasileira é de 1988. Na época, você tem um aumento dos direitos trabalhistas destinados, né, a esse grupo da população, mas elas ainda têm tinham menos direitos do que o restante das classes trabalhadoras, né? E, inclusive, não tinham limite de jornada de trabalho, que é um direito básico da classe trabalhadora. Então, em 2013, você tem a aprovação da PEC das domésticas, né, depois de décadas de mobilização das trabalhadoras domésticas, e aí, só a partir de então, você vai ter essa ampliação de direitos, e depois, com a lei complementar, que é lançada em 2015, que regulamenta essa PEC, é que você vai ter a possibilidade de que a fiscalização do trabalho entre nas residências para apurar denúncias de trabalho escravo doméstico. Mas, de maneira geral, essa entrada nas casas se dá mediante autorização oficial anterior. Então, ainda é um processo muito burocrático, né? A gente tem uma questão muito forte de defesa da propriedade privada no Brasil, né? Que está ligada a essa, colocar também com esses direitos da branquitude. Enfim, essa questão da inviolabilidade do lar. Sobre a questão da restrição de locomoção na escravidão contemporânea, eu acho que é importante dizer que ela não é necessária para caracterizar o crime, né? E aí, então, você pode se locomover, mas existem outros meios de coagir aquelas pessoas, ao mesmo tempo, se as condições de trabalho são degradantes, se a jornada é exaustiva, aquilo é trabalho escravo. Mas, ao mesmo tempo, é importante considerar que um dos aspectos da escravidão contemporânea é justamente essa questão da migração dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando você tira totalmente uma pessoa da sua referência, em termos sociais, espaciais, você está restringindo a locomoção dela de uma maneira geral, né? Você joga a pessoa no meio da Amazônia e espera que ela se localize e consiga ir embora de lá, né? E eu acho que você trouxe essa questão da dimensão psicológica, ela é muito importante, principalmente no trabalho doméstico, quando a gente pensa que as pessoas passam décadas sendo escravizadas, né? Então, são algumas questões. Muito obrigado.